détresse de l'accord de Paris nous permettra d'éviter collectivement les progrès et les lacunes de l'action climatique à ce jour. À la lumière des preuves scientifiques et des arguments économiques, il n'y a pas d'autre choix que d'agir tous ensemble, plus vite et plus résolument. Cela doit être une action commune de tous les pays et de tous les continents. Au Luxembourg, l'ambition et l'action climatique ne se limitent pas à de simples déclarations d'intention. Depuis 2020, mon pays dispose d'une loi climat qui limite les émissions dans les secteurs clés et vise à atteindre la neutralité climatique au plus tard en 2050. Le nouveau gouvernement qui vient d'être nommé poursuivra une politique ambitieuse en matière climatique en encourageant par différents moyens les citoyens et les entreprises. Nous sommes sur la bonne voie. Depuis 2005, notre population a augmenté de plus de 40%. Notre PIB a progressé de près de 50%. Et en même temps, nous avons réussi à réduire nos émissions à effet de gaz à effet de serre de 30%. Aussi, la croissance économique et les ambitions climatiques ne sont pas forcément incompatibles. Des programmes spécifiques sur les énergies renouvelables et efficacité énergétique nous ont permis de parvenir à des résultats concrets, tels le pacte climat avec les communes, un soutien pour la rénovation énergétique, la mobilité électrique et la photovoltaïque, ainsi que la gratuité des transports publics. S'y ajoute qu'en 2021, le Luxembourg a instauré par la taxe CO2 un prix carbone, autre élément clé du plan d'action énergie-climat à l'horizon 2030. Monsieur le Président, avec 220 millions d'euros répartis sur 5 ans, principalement destinés aux pays vulnérables, le Luxembourg est proportionnellement un contributeur majeur au financement international de la lutte contre le changement climatique. Les instruments financiers innovants que nous soutenons permettent, grâce à nos fonds publics, de mobiliser d'importants capitaux privés. Dans ce contexte, nous venons d'augmenter notre contribution au Fonds vert pour le climat de 25%, soit 50 millions d'euros pour la période 24-27. Le Luxembourg mettra également à disposition des pays les plus vulnérables d'importants moyens supplémentaires à l'image du Global Shield Against Climate Risks. Monsieur le Président, même si, à l'heure actuelle, notre action climatique collective manque d'ambition, même si les efforts en matière d'adaptation sont inégalement répartis, même si les flux financiers sont loin d'être toujours cohérents avec la décarbonation de nos sociétés, la Cop28 nous offre une opportunité unique pour redresser les tirs. Saisissons-la avant qu'il ne soit trop tard. Je vous remercie. Thank you, Your Royal Highness. It is my pleasure to welcome His Excellency Mr. Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez, President of Cuba. Your Excellency, you have the floor. Señora Presidenta, Excelencias, agradezco al Gobierno y pueblo emiratíes por la calurosa bienvenida, la hospitalidad y la organización de esta cumbre. Permítanme comenzar recordando que a poco más de 2.000 kilómetros de aquí, en Gaza, ocurre un genocidio. En nombre de Cuba, condenamos categóricamente la escalada de violencia y terror desatada contra los habitantes de esa franja de tierra de la Palestina ocupada. La paz es necesaria para salvar el planeta. Esta COP debe ser un espacio para compromisos serios y ambiciosos. Saludamos la decisión adoptada que operacionaliza el Fondo para Pérdidas y Daños. Acogemos los compromisos anunciados para comenzar a capitalizarlo, pero advertimos
que aún son insuficientes para las necesidades de los países en desarrollo. La ciencia nos ha advertido de forma reiterada sobre las consecuencias catastróficas del incremento de la temperatura a nivel global. Ignorarla sería el error más costoso de la especie humana. Revertir esta situación es claramente tarea de todos, pero solo las naciones desarrolladas están en condiciones de alcanzar las reducciones más ambiciosas de sus emisiones y apoyar con medios de implementación las acciones del sur. En el camino recorrido desde la Conferencia de París, los países en desarrollo han impulsado numerosas acciones climáticas, pero ha faltado solidaridad y no se han materializado los compromisos de los países desarrollados en correspondencia con sus capacidades y responsabilidades históricas. Los países más desarrollados continúan incentivando su extracción de combustibles fósiles. Hablan incluso de una duplicación de la producción y consumo de los mismos para 2030. Esas realidades resquebrajan seriamente el clima de confianza que debe imperar entre las naciones. El derecho de la humanidad a existir debe ser la motivación principal de nuestras discusiones. La Cop28, que concluirá el primer balance global sobre la implementación del Acuerdo de París, es una oportunidad única para corregir el rumbo de los esfuerzos colectivos en el enfrentamiento al cambio climático. Cuenten para ello con el aporte del Grupo de los 77 y China, que nuestro país se honra en presidir. Aunque Cuba contribuye con menos del 0,1% de las emisiones globales, ratificamos el compromiso de implementar nuestra contribución nacionalmente determinada y de avanzar en una estrategia de transición energética para un modelo de desarrollo mucho más resiliente y bajo en carbono. Lo haremos a pesar de las limitaciones que nos impone el recrudecido bloqueo del gobierno de los Estados Unidos. Excelencias, en 1992, en la Cumbre de la Tierra, el líder histórico de la Revolución Cubana, el comandante en jefe Fidel Castro, terminaba alertando: mañana será demasiado tarde para hacer lo que debíamos haber hecho hace ya mucho tiempo. Ese mañana ya es hoy y el reloj sigue corriendo. Muchas gracias. Thank you, Your Excellency. It is my pleasure to welcome His Excellency Mr. Brice Clotaire Oligui Nguema, President of Gabon. Your Excellency, you have the floor. Votre Altesse, Cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, Émir d'Abu Dhabi, Président des Émirats arabes unis, Monsieur le Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies, Excellences, Mesdames et Messieurs, les chefs d'État et de gouvernement, honorables délégués, Mesdames et Messieurs, au moment où s'ouvre cette COP28, je voudrais relever l'importance du premier plan que le Gabon accorde aux présentes assises. Permettez-moi d'exprimer ma profonde gratitude à Son Altesse, Cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, et au peuple émirati pour la chaleur et l'accueil réservé à la délégation gabonaise. Depuis l'accord de Paris sur le climat, force est de constater que nos COP sont loin d'atteindre les principaux objectifs visés. Je saisis donc l'opportunité que m'offre cette illustre tribune pour souligner la nécessité d'évaluer la mise en œuvre effective des résolutions de ces rencontres. Altesse, Excellences, Mesdames et Messieurs, je vous parle d'un pays, le Gabon, qui représente 11% du bassin du Congo, possède 88% de couverture forestière,
et tient un rôle essentiel dans l'action climatique mondiale. Je vous parle d'un pays qui est un véritable puits de carbone à préserver, qui absorbe 4 fois plus de tonnes qu'il n'en émet, en stockant chaque année dans ses forêts plus de 100 millions de tonnes. Je vous parle d'un pays qui a très rapidement compris la nécessité de préserver ce patrimoine naturel afin de léguer à ses enfants et à l'ensemble de l'humanité un avenir durable. Je vous parle encore de mon pays, le Gabon, qui a régulièrement été cité en exemple et fait l'objet de félicitations internationales pour sa position parmi les leaders mondiaux dans la lutte contre les changements climatiques. Mon peuple aspire à continuer dans la préservation de ses forêts, riches en biodiversité. Mais en échange de quoi? Des certificats de bonne conduite? Hélas, ils ne se mangent pas. Les Gabonais ont des besoins socio-économiques essentiels à satisfaire. Il m'apparaît donc impératif de reconnaître et récompenser ce rôle crucial que jouent les forêts du Gabon dans la préservation de la biodiversité, l'absorption du CO2 et la protection des écosystèmes. Altesse, Excellences, Mesdames et Messieurs, mon propos serait incomplet sans rappeler que le Gabon, mon pays, s'est résolument engagé depuis le 30 août 2023 sur le chemin d'une transition politique, économique et démocratique, saluée avec ferveur par un peuple gabonais avide de bonne gouvernance, autant que d'un environnement propice à l'éclosion d'un bonheur individuel et collectif. Dans cette perspective, conscient de notre responsabilité écologique, pour nous-mêmes et vis-à-vis du monde, le Gabon entend construire une ville nouvelle, la ville éblouissante et fière, tout en mettant un effort particulier sur la préservation de son écosystème. Enfin, je formule le vœu ardent qu'ici à Dubaï, l'unité du genre humain face au changement climatique conduise à un véritable essor vers la félicité, d'un monde plus juste, plus durable et plus résilient. Je vous remercie. Thank you, Your Excellency. It is my pleasure to welcome His Excellency Mr. Gustavo Francisco Petro Urrego, President of Colombia. Your Excellency, you have the floor. Gracias. Las emisiones de CO2 también se pueden medir en términos de desigualdad social. Son ricos quienes más emiten CO2 y más consumen carbono, son pobres quienes menos lo hacen. Es esta desigualdad social sustancial en el mundo de hoy la causa por la cual ha fracasado los objetivos de la COP de París. Hoy se emite un 12% más de CO2 en el mundo que en el 2010. Es decir, los sectores más ricos de la humanidad han expandido su consumo de carbono y por tanto las emisiones de CO2, llevando a la humanidad y a la vida a la crisis. Adicionalmente a tal aberración no se financió el Fondo del Clima como se prometió para proteger las poblaciones no emisoras de CO2, es decir, las poblaciones pobres. El capitalismo de los países ricos se resiste a desvalorizar la riqueza propia de sus sociedades, basada en la producción y consumo de carbono. Los estados de los países ricos no pueden ni desean desvalorizar su capital fósil, el capital asentado en el petróleo, el carbón y el gas.
Eso disminuiría radicalmente y desbarataría la estructura de la riqueza. Es otra concepción de la riqueza la que nace de la descarbonización. La energía fósil ha sido la energía fundamental en el enorme crecimiento de la productividad del trabajo y por tanto de las ganancias de la gente más rica del planeta. Estas gentes que dominan el poder político no permiten que se extinga la base misma de su riqueza. El sueño americano, el confort europeo, el síndrome de alcance de la China o de la India se basan en el consumo pleno de carbono. El consumo de la parte de la humanidad más rica del planeta, al basarse en carbono, es un consumo basado en la muerte de los demás. De ahí la enorme capacidad de destrucción democrática que está en la base de sostener el capital fósil. Por otra parte, la transferencia de riqueza del norte hacia el sur para adaptar las poblaciones que no emiten CO2 a las contingencias cada vez más mortales del impacto del clima desbocado se ven como ajenas al mercado. En el sur, en sus zonas tropicales, disminuye el agua líquida y se provoca el éxodo. El vaciamiento de población del sur y la marcha de pueblos enteros hacia el norte está en camino. La enorme desigualdad social frente al consumo de carbono y el incremento cada vez más grande de carbono en la población rica del norte provoca el éxodo del sur hacia el norte. Hoy son decenas de millones, mañana serán centenares de millones. ¿Qué pasará con ese éxodo? ¿Qué pasará con la democracia? ¿Qué pasará con el derecho internacional? ¿Qué pasará con la humanidad? Los invito a que imaginemos una fusión, una combinación de hechos. La proyección de la crisis climática en 5 o 10 años y el actual genocidio al pueblo palestino. ¿Están desconectados estos hechos o podemos mirar allí un espejo del inmediato futuro? El genocidio y la barbarie desatada sobre el pueblo palestino es lo que le espera al éxodo de los pueblos del sur desatado por la crisis climática. Si los portadores de la riqueza del norte, intensiva en consumo de carbono, no permiten apagar las chimeneas emisoras, es decir, no dejan de consumir petróleo, carbón y gas, se romperán de manera irreversible los pilares que sostienen la existencia de la vida humana en el planeta. Pero esa ruptura se generará de manera desigual. La mayor parte de las víctimas climáticas, que se contarán por miles de millones, estarán en los países que no emiten CO2 o muy poco. Sin transferencia de riqueza del norte al sur, las víctimas climáticas cada vez tendrán menos agua líquida en sus hábitats y se trasladarán al norte, a donde los deshielos permitirán el agua dulce. El éxodo será de miles de millones. Este éxodo inmenso tendrá respuestas en el norte. Ya la podemos ver en las conductas antimigratorias de los países ricos y el ascenso de las extremas derechas en ellos. Hitler está golpeando las puertas de los hogares de la clase media europea y norteamericana y muchos ya lo han hecho entrar. El éxodo será respondido con muchísima violencia, con la barbarie misma. Lo que vemos en Gaza es el ensayo del futuro. ¿Por qué los grandes países consumidores de carbono han permitido el asesinato sistemático de miles de niños en Gaza? Porque Hitler ya entró a sus hogares y se alistan para defender sus altos niveles de consumo de carbono y rechazar el éxodo que provoca. Ya podemos ver entonces el futuro, el cierre de la democracia, su final y la barbarie desatada contra nuestros pueblos, los pueblos que no emitimos CO2, los pueblos pobres. Es evitable este futuro de una Gaza generalizada sobre el éxodo creciente de nuestros pueblos. Las votaciones en las Naciones Unidas sobre la barbarie contra Palestina marcan una fragmentación política mundial.
Aún hay países que a punto de hundirse, como las islas de Vanuatu y otras islas, votan contra Palestina. Pero la inmensa mayoría de los pueblos pobres del mundo se han unido para detener la barbarie. Solo votan a favor del genocidio los pocos países de Europa y Norteamérica, los grandes consumidores de carbono. No hay, por tanto, alternativa que el camino de siempre, el camino de la unidad de los pobres y su lucha. Colombia ha propuesto superar la crisis climática a partir del multilateralismo, es decir, del derecho internacional, de hacer vinculantes los planes de la COP a todas las partes, de crear un espacio de poderes públicos mundiales que planifique la transición hacia la economía descarbonizada. Colombia ha propuesto la reestructuración del sistema financiero mundial, el cambio de deuda pública por emisión de derechos especiales de giro que financien los planes de mitigación y adaptación a la crisis climática, el fortalecimiento y reforma de las Naciones Unidas. Colombia ha dejado de firmar contratos de exploración de carbón, petróleo y gas. Colombia ha desmantelado el subsidio a la gasolina y propendemos por la prohibición mundial del fracking. Colombia ha alcanzado un 70% de su matriz energética limpia. Colombia ha aportado disminuyendo la deforestación de su selva amazónica en un 70% con sus propios recursos. Colombia espera la unidad de los países del sur en torno a salvar la vida en el planeta y la existencia humana. Quizás, si vemos resurgir entre los despojos una Palestina libre hoy, podremos ver mañana resurgir una humanidad viva en medio de los despojos de la crisis climática. Gracias, muy amable. Thank you, Your Excellency. It is my pleasure to welcome His Excellency, Mr. Mohamed Menfi, President of Libya. Your Excellency, you have the floor. بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، السيد الأمين العام للأمم المتحدة، أصحاب السعادة، رؤساء الدول والحكومات ورؤساء الوفود وكبار المسؤولين، السيدات والسادة، يسعدني أن أخاطب هذا التجمع الدولي الهام وأن أستهل خطابي بتقديم الشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وإلى حكومة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة على هذه الاستضافة الكريمة، ونتمنى أن تكلل هذه الدورة بنجاح باهر يحمي كوكب الأرض ويصون موارده ويخدم مصلحة بلدان العالم كافة. ندرك أن تغير المناخ له تأثير سلبي محتمل على الاحتياجات الأساسية للحياة البشرية مثل الغذاء والماء والطاقة والبيئة النظيفة والخضراء والصحة وبما في ذلك النظام البيئي الداعم، ونؤكد على قلقنا البالغ إزاء الارتفاع المستمر في الانبعاثات للغازات الدفينة العالمية ومخاطر المناخ وتأثيراته على النظم الطبيعية والبشرية وفقا للبيانات الواردة في تقرير التقييم السادس الصادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ. كما نعرب عن مخاوفنا الجدية بشأن الآثار الاجتماعية والاقتصادية التي تنتج عنها كوارث وصدمات نتيجة التغيرات المناخية المفاجئة،
والمباغتة والتي ألحقت الضرر بالأرواح والممتلكات، ولعل العالم أجمع شاهد بأم عينه ما فعله إحصار دانيال الذي ضرب شمال شرق ليبيا وبالأخص مدينة درنا، حيث جرفت المياه المتدفقة بسرعة عائلات بأكملها ودمرت منازل وأحياء، وألحقت الضرر الواسع النطاق بالبنية التحتية وتسببت في مقتل الأرواح والأشخاص. السيدات والسادة الكرام، شهدت ليبيا مثل أجزاء كثيرة في العالم من تغير المناخ على وجه الخصوص، وبذلك ستقوم بلادي بتطوير مساهماتها الغير محدودة والوطنية في عام 2024 بخفض كثافة انبعاثات الغازات الدفيئة من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 10% بحلول عام 2040 مقارنة بكثافة الانبعاثات الناتج المحلي الإجمالي في سنة الأساس وهي 2010 على أساس غير مشروط، بالإضافة إلى 20% أخرى على أساس مشروط يتوقف عليه تلقي التمويل والدعم المناخي ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات. وستركز المساهمات المحدودة وطنيا على تحسين مستويات المعيشة وتعزيز الوصول إلى الطاقة النظيفة والأمن الغذائي والمائي للجميع، وجعل البلاد أكثر مرونة في مواجهة تأثيرات المناخ، فضلا على تمكين ليبيا من المساهمة في هدف التحميل على البيئة. ونؤكد أيضا على أن وسائل التنفيذ التي التزمت بها الدول الأطراف المتقدمة في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس، مثل التمويل والتطوير والتكنولوجيا ونقلها وبناء القدرات وتنفيذ مشاريع خضراء مناسبة لمواجهة آثار تغير المناخ، فإننا نتمسك بمبدأ الإنصاف والمسؤوليات المشتركة وكذلك المتباينة والقدرات الخاصة بكل منها في ضوء الظروف الوطنية المختلفة، من خلال حشد التمويل لمشاريع القطاعين العام والخاص التي تدفع إلى الابتكار وتبني القدرة على التكيف في تغييرات المناخ، وتساعد العالم من خلال القرن المقبل على منع ارتفاع متوسط حرارة الأرض من 2 حرارة مئوية فوق المتوسط الذي كان سائدا قبل عصر الصناعة. اسمحوا لنا السادة الأفاضل ورئيس الدورة والسيدات والسادة أن ندعو كافة الأطراف المشاركة في هذه الدورة لمؤتمر الأطراف إلى التمسك بالمبادئ والأسس التي نصت عليها الاتفاقية الأم، إلى جانب توخي الجدية والشفافية لوضع الاعتبار الكافي للنقاط التالية: مراعاة مبدأ الإنصاف والمسؤوليات المشتركة ولكن المتفاوتة في ضوء الظروف الوطنية المختلفة بين الأطراف، وتنفيذ إجراءات التخفيف من آثار تغير المناخي من خلال تخفيض انبعاثات الغاز الدفيئة، تعزيز جهود التكيف من خلال تنفيذ الحلول القائمة على الطبيعة ونهج القائم على النظم الأيكولوجية والتنمية الخضراء القادرة على التكيف مع تغير المناخ، ومع التركيز على حماية سبل العيش وتلبية الضروريات الأساسية للمياه والغذاء والطاقة والصحة والبيئة للفئات الضعيفة. المشاركة الكاملة في دعم الترتيبات الخاصة بتمويل الأنشطة الرامية إلى تجنب وتقليل معالجة الخسائر والأضرار المرتبطة بالآثار الضارة للتغير المناخي. التعاون من أجل تعزيز نظام اقتصادي دولي داعم ومفتوح يؤدي إلى النمو الاقتصادي المستدام والتنمية في جميع الأطراف، خاصة الأطراف من البلدان النامية، مما يمكنهم من معالجة مشاكل التغير المناخي بشكل أفضل. وينبغي ألا تشكل التدابير المتخذة
لمكافحة تغير المناخ بما في ذلك التدابير الانفرادية وسيلة للتميز التعسفي وغير المبرر على فرض قيود على التجارة الدولية. ونؤكد على أهمية تنفيذ قرارات التي سيتم اعتمادها في مؤتمر الأطراف 28، وذلك بأن تقوم الأطراف المتقدمة باتخاذ بزمام المبادرة الجادة والصادقة والوفاء بالتزاماتها بتوفير الموارد المالية السنوية للدول النامية. وفي الختام، تقف ليبيا ثابتة في التزامها بالتصدي لتغير المناخ وتلتزم بالمشاركة الفعالة في المبادرات العالمية وفي التبادل للخيرات والتعليم في أفضل الممارسات في البلدان الأخرى، ومصممون على القيام بدورنا في الجهود العالمية للتخفيف من انبعاثات الغاز الدفينة والتكيف مع التغيرات المناخية وحماية الرفاهية لنا ولشعوبنا. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you, Your Excellency. It is my pleasure to welcome His Excellency Mr. Serdar Berdimuhamedov, President of Turkmenistan. Your Excellency, you have the floor. Thank you very much. Dear President, dear heads of states and governments, ladies and gentlemen, first of all, I would like to express my gratitude to the government of the United Arab Emirates for their warm hospitality. Turkmenistan considers participation in this current conference as a step in forwarding its international strategy on issues of climate change. The defining factor of this strategy is providing the continuity and the consistency in implementation of initiatives which were made by our country at the UN Conference on Sustainable Development Rio+20. The adoption of the National Strategy on Climate Change in 2012 was the starting point on the way of full involvement of Turkmenistan into the global climate agenda. The next logical step was the accession of our country to the Paris Agreement on Climate Change. On this regard, new edition of the National Strategy on Climate Change was approved in 2019. This inclusive document contains an extended list of events in adaptation of almost all the key branches of economic and social spheres to the new requirements. Special attention is paid to the fuel energy complex, where great work has been done on decreasing emissions by increasing the volume of utilized associated petroleum gas and by decreasing the loss of natural gas during transportation. As a responsible state, Turkmenistan is aware of the necessity to continue goal-oriented work on international and national levels, which will provide further progress on climate action. One of its main aspects is the contribution of our country to the international efforts on decreasing methane emissions. At the 26th meeting of the Conference of Paris, parties to the UN Conference Convention on Climate Change in Glasgow, Turkmenistan stated about the support of the new initiative on global methane pledge and expressed an interest on detailed study of the document and taking a part in its implementation. Based on the recommendation of the Framework Convention of the UN on Climate Change and with the active support of the UN Development Programme, our country prepared and approved nationally determined contributions of Turkmenistan
on Paris Climate Agreement in May 2022. This strategic document envisages 20% reduction of emission of greenhouse gases in regards to 2020 level by 2030. Today, from this podium, Turkmenistan officially announces its accession to the Global Methane Pledge. At the same time, Turkmenistan will continue current cooperation with international organizations and state partners within the framework of current projects and programs targeted at practical fulfillment of the requirements of the Global Methane Pledge. In the context of wide international cooperation on tackling climate issues of Central Asia, which is promoted by our country over the years, we have to mention the importance of signing of the Memorandum of Understanding in 13th November of this year between the Ministry of Environment Protection of Turkmenistan and the United Nations Environment Programme for the development of regional programs aimed at transferring climate technologies to Turkmenistan and states of Central Asia. We consider this document as a first step and as a serious legal basis for the substantive consideration of opening a regional center of the UN in Turkmenistan on technologies related to climate change in Central Asia. Therefore, the initiative of Turkmenistan on establishing a specialized center of the UN for the region with almost 80 million population, which has unique natural resources and biodiversity, and at the same time located in the zone of serious ecological risks, will gain real prospects. Being fully committed to the continuation of the multilateral cooperation in the framework of the Global Climate Initiative, Turkmenistan welcomes the proposed declaration on climate and health and considers it important to support the declaration to confirm our common determination and unity on issues of health for the realization of the Paris Agreement. Taking into account the exceptional importance of impact of climate change in the context of providing global food security, Turkmenistan fully supports the Emirates' Declaration on Sustainable Agriculture, Resilient Food Systems and Climate Actions. Recognizing the importance of coordination between national and subnational governments in climate change area, Turkmenistan is ready to support the initiative on creating a coalition for health ambition multi-level partnerships for climate actions at Cop28. We are ready to strengthen further our cooperation on regional and global level in agriculture, ecology, energy, finance and health areas with all the interested parties to reach the goals of the Emirates Declaration, taking into account the national interest of Turkmenistan. Thank you for your attention, and I wish fruitful work to all the participants of the conference. Thank you very much. Thank you, Your Excellency. It is my pleasure to welcome His Excellency, Mr. Alain Berset, President of Switzerland. Your Excellency, you have the floor. Merci beaucoup, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs. Cette conférence des partis, cette année, est un moment charnière parce que durant les prochains jours, nous allons pouvoir tirer le premier bilan mondial pour évaluer les progrès réalisés dans le cadre de l'accord de Paris. Et nous savons déjà que c'est vraiment le dernier moment pour agir. C'est le dernier moment si nous voulons vraiment pouvoir remplir notre objectif de limiter le réchauffement mondial à 1,5 degré.
d'ici à la fin du siècle, mais en même temps on a presque l'impression qu'une certaine fatalité s'installe et on se demande encore si c'est atteignable. On a parfois l'impression que tout le monde n'y croit plus vraiment et ce n'est pas vraiment une bonne nouvelle. Les preuves scientifiques sont claires. Le rapport du GIEC publié cette année montre que, en fait, la température moyenne a déjà augmenté de plus d'1 degré par rapport au niveau pré-industriel. Et cette évolution, d'abord, elle est rapide. Ensuite, elle ne connaît pas de frontières. Ensuite, elle met en péril nos ressources et elle perturbe les écosystèmes. Nous savons que ça a des conséquences que l'on peut déjà fortement ressentir. Partout dans le monde, des personnes meurent à la suite d'épisodes de chaleur extrême. Nous voyons aussi les maladies infectieuses qui se propagent plus rapidement. Nous voyons des millions de personnes qui sont exposées à une insécurité alimentaire et à un manque d'eau. Et sans action rapide et concertée de notre part, ça va faire que empirer. Alors l'accord de Paris en 2015 avait été vraiment un véritable élan. Il avait donné un véritable élan climatique autour du monde, c'est bien, mais maintenant il faut aller plus vite et il faut aller plus loin. Nous avons encore une chance, elle est plus très forte, mais nous avons encore une chance de maintenir l'objectif de 1,5 degré, mais il faut pour cela que tous les pays s'engagent. Je pense ici bien sûr aux grands émetteurs, en particulier aux membres du G20. Les membres du G20 sont responsables à eux seuls de 80% des émissions mondiales. G20, 80%. Et en même temps, ils ne sont pas les seuls à devoir agir. Tous les pays doivent contribuer à l'ambition la plus élevée possible en fonction de leurs capacités. La Suisse, mon pays, a décidé de tripler la capacité, soutient l'objectif de tripler la capacité mondiale en énergie renouvelable d'ici 2030, de doubler l'efficacité énergétique. Et il faut en plus un engagement clair à éliminer le charbon avant 2040. Les énergies fossiles d'ici 2050, y compris alors évidemment les subventions aux énergies fossiles. Et d'ailleurs, la Suisse a déjà fait un pas important puisque nous avons eu un vote populaire l'été dernier en faveur de la neutralité climatique d'ici 2050. Il faut beaucoup d'investissements pour le faire. Nous allons remplacer les systèmes de chauffage, soutenir des pratiques commerciales qui soient respectueuses du climat. Oui, mesdames et messieurs, Excellences, le nouveau fonds pour les pertes et les dommages devrait inclure un large éventail de ressources publiques et privées. Il faut qu'il bénéficie en priorité aux personnes les plus vulnérables. Et dans ce cadre, j'ai le plaisir de vous annoncer plusieurs contributions. D'abord, une contribution de 135 millions de francs, donc à peu près d'euros ou un peu plus en euros, au Fonds vert pour le climat. Une contribution de 15 millions de francs, un peu plus en euros, pour le Fonds d'adaptation. Une contribution de 15 millions de francs pour le volet climat et la Banque africaine de développement. Une contribution de 5 millions pour le Fonds pour l'Amazonie et une contribution de 1 million pour le réseau de Santiago. Nous savons, Excellences, Mesdames et Messieurs, la science nous met en garde depuis des décennies, déjà, sur les conséquences catastrophiques du réchauffement climatique pour l'humanité. Mais la science offre aussi des solutions. Elle nous a offert et nous offre des données, des statistiques, des connaissances scientifiques qui nous ont permis de reconnaître le problème, mais qui nous donnent aussi une base fondamentale pour un développement durable. Notre objectif maintenant doit être de rapprocher les résultats scientifiques des processus politiques. C'est ce que nous devons faire. Merci de votre attention. Merci, Excellence. It's my pleasure to welcome His Excellency Mr. Ismail Omar Guelleh, President of Djibouti. Your Excellency, you have the floor. Merci, Madame. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. His Highness Mohammed bin Zayed Al Nahyan, President of the United Arab Emirates, and President of Cop28, Excellencies, Heads of States and Governments, Mr. Secretary General of the United Nations
Mr. Executive Secretary of the Convention, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Let me at the outset thank His Highness Mohammed bin Zayed Al Nahyan, President of the United Arab Emirates and President of Cop28, as well as the brotherly Emirati people, for the warm welcome extended to us since our arrival in this delightful city of Dubai. I also like to extend my thanks to Mr. Simon Steele, the Executive Secretary of the Convention, for the exceptional arrangements made to facilitate our work during this conference. Lastly, the Republic of Djibouti fully supports the statements made by the President of Zambia on behalf of Africa and the President of Cuba on behalf of the Group of 77 and China. Your Highness, we found ourselves in a new era, the era of global boiling, where the consequences of climate change are becoming increasingly dire. The Secretary General of the United Nations, Mr. Antonio Guterres, has aptly captured the magnitude of the climate emergency. Heat waves, mega fires, droughts, and floods are occurring with alarming frequency, serving as constant reminder of the urgent action needed. In 2023, the temperatures in China reached 52 degrees Celsius, while California experienced scorching temperatures of 56 degrees Celsius. Devastating mega fires have ravaged the Canadian forest, and Libya has suffered from deadly floods, resulting in over 14,000 tragic deaths. It is evident that no one is immune to the impact of climate change, and the damage inflicted upon our planet thus far is irreversible. However, despite 8 years passing since the Paris Agreement, our climate debates continue to be marred by the same divisions. Although Africa has contributed the least to the current state of climate deterioration, we remain steadfast in our commitment to mitigating its impact. However, we often find ourselves financing our projects through debt, while the promised funding for climate change adaptation, as outlined in the Paris Agreement, remains insufficient. We firmly believe that developing nations must fulfill their commitments, particularly in terms of providing adequate funding for climate change adaptation, addressing loss and damage, and ensuring a just transition. The principle of common but differentiated responsibilities should be binding. In accordance with our national determined contribution, Djibouti has made significant strides in reducing emissions since the implementation of the electrical interconnection with Ethiopia over a decade ago. We recently inaugurated a 60-megawatt wind farm to enhance our national electricity production and have plans to construct a solar power plant, aiming to achieve 100% clean energy by 2035. Additionally, we have established the Regional Research Observatory on the Environment
and Climate in Djibouti, in partnership with the International Atomic Energy Agency. This observatory will utilize innovative research methods to inform policy decisions on climate adaptation and resilience, not only in Djibouti, but also in the wider region. Climate change is a multifaceted issue impacting society and the economy, exacerbating inequalities and hindering human capital development. To address these challenges, Djibouti has implemented a crisis adaptation social protection strategy to enhance the resilience of households affected by climate change. Furthermore, the convergence of climate change and the arrival of migrants fleeing droughts and regional conflicts has placed a significant strain on our healthcare system, which was already weakened by the COVID-19 pandemic. We have witnessed change in the epidemiology of infectious diseases, the emergence of new viruses causing unexplained fevers, and the endemic presence of malaria vectors even during the intense heat of the Djiboutian summer. To combat the spread of malaria effectively, we have invested in gene-derived technology to study the mating of genetically modified male Anopheles mosquitoes with wild females. These challenges extend beyond Djibouti, necessitating a collaborative effort to adopt the One Health concept. This holistic approach considers the interconnectedness of human, animal, and environmental health, safeguarding human capital and the planet for future generations. Our responsibility goes beyond mere speeches. It demands action. I firmly believe that only comprehensive, unwavering, and urgent action with the conscientious and united mobilization of all countries, developed and developing, can save our planet. I thank you all. Thank you, Your Excellency. It is my pleasure to welcome His Excellency, Mr. Hassan Sheikh Mohamud, President of Somalia. Your Excellency, you have the floor. His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, the President of the United Arab Emirates, His Excellency Dr. Sultan Al Jabiri, the Cop28 President, His Excellency Antonio Guterres, Secretary General of the United Nations, Your Excellencies, ladies and gentlemen, I extend my sincere appreciation and congratulations to the United Arab Emirates for hosting the 28th UN Climate Change Conference. This gathering holds paramount significance as the threat of the climate change knows no borders and underscores our shared responsibility. We seem to talk about climate change as a future threat. However, Somalia as a country on the front line of the devastating effects of the extreme climate events, it is a reality we live with. As I stand here before you, my country is facing a humanitarian crisis which we are desperately trying to respond to because of severe floods resulting from El Niño effect. These floods have so far
affected more than 2.4 million people, displaced over 1.1 million, resulted in the loss of 120 human lives and thousands of livestock and 42,000 acres of crops washed away. This is as of yesterday, and the El Nino effect is still going on. This is not one-off event to highlight the vicious cyclical nature of climate change impact on countries at the front lines like Somalia. I must note that today's victims of these devastating floods are sadly the survivors of yesterday's droughts. Only a year ago, Somalia barely averted famine following consecutive failed rainy seasons. What's transpiring in my country today is not unique to us. The destructive developments in Somalia are part of the common challenges faced by many of the agro-pastoral communities in the least developed countries. Tens of millions of vulnerable communities in sub-Saharan Africa nations bear the disproportionate and most depleting impact of climate change-induced shocks, despite contributing the least to global greenhouse gas emissions. In many African countries, where the governments are grappling with state building, violent extremism, debt burden, limited fiscal resources, the impact of climate change compounds the fragilities hindering sustainable development goals. As we continue to wage our successful fight against terrorism at home, frequent climate shocks have at times slowed down our combat operations to uproot the terrorists in Somalia today. For a country struggling with debt stress and limited access to finance, fighting terrorism and responding to a humanitarian crisis at the same time is akin to impossibility. The case of Somalia is a clear demonstration of the intricate linkage between climate change, peace, and security. Ladies and gentlemen, despite these challenges, Somalia and Africa at large, with our rich diversity, hold the promise of a prosperous future and solutions to the climate crisis. My country is blessed with a longest coastline in the mainland Africa, abundant untapped natural resources, vast arable land, a promising climate for renewable energy, a thriving private sector, and a young workforce with right investment can stand the impact of climate change and can contribute to the global climate solutions. Ladies and gentlemen, we have revised and enhanced our climate ambitions in the nationally determined contribution. We have provided clearly defined adaptation and mitigation targets, and we now aspire to reduce our emissions by 30% at the end of this decade. Our climate targets are backed with the highest levels of political commitment. The estimated investment required to achieve these targets are more than $16 billion. Meeting these climate commitments surpasses our current capacity. The current arrangements fail to the Global South to guarantee fair and meaningful access to climate finance, climate justice, operationalization of loss and damage, among other important climate subjects. We join our vote to call for the need to reform the international financing institutions to ensure just, equitable, and meaningful access to climate finance and investment. We join the call for the developing nations to honor their commitments to the most affected nations, especially in supporting our climate actions, means of implementation. We also call on world leaders gathered here to agree on the operationalization of the loss and damage fund agreed in Sharm el-Sheikh last year. The 1.5-degree global target seems to be far more elusive than an actual realistic global target. We must ensure to continue building on the momentum and the promises made
at the previous climate summits. Somalia and Africa should not be perceived merely as victims of climate change. We can and should be part of the solution, as emphasized in the African leaders' Nairobi Declaration on Climate Change and Call to Action. We must find a solution that's equitable and fair, and let this summit be a pivotal moment in creating a more prosperous, greener and fairer world throughout. I thank you. Thank you, Your Excellency. It is my pleasure to welcome His Excellency, Mr. Edgar Srinkevich, President of Latvia. Your Excellency, you have the floor. Madam President, Excellencies, ladies and gentlemen, I would like to thank His Highness Mohammed bin Zayed and the people of the United Arab Emirates for hospitality and excellent organization of this Cop28 conference. Today we gather in shadow of escalating climate crisis that respects no border. Climate change has devastating consequences on human lives, nature and economies. Therefore, the key word is action. This includes mitigation and adaptation measures as well as climate finance. We must recognize that the longer we wait, the higher the price becomes. It is in terms of monetary value, in terms of human lives and biodiversity. Latvia, as an EU member, is committed to contribute to the achievement of the global climate goals. We are on a pathway to climate neutrality by 2050. Latvia is currently finalizing work on the climate law. It inscribes emission targets into Latvia's legislation. This will become the backbone of Latvia's climate policy and sustainable economic growth. Additionally, Latvia will allocate funds to the United Nations Central Emergency Response Fund. Our duty is to protect and empower those who find themselves on the front line of climate adversity. Yet, they are the least responsible for the carbon footprint. By bolstering CRP, we are sending a message of solidarity and support for immediate action today. Let us commit to delivering concrete solutions and commitments at COP28. We must achieve meaningful progress on the three pillars of the Paris Agreement. We have to finalize the first global stocktake. Latvia welcomes the decision on the Loss and Damage Fund, and we look forward to helping ensure it plays a critical role in supporting recovery in future. We also have to address the current escalations of violence in the Middle East and Russia's war of aggression and ecocide in Ukraine. Wars and conflict are taking a tragic toll on human life and the livelihood around. It worsens the climate crisis. It is our common responsibility to use these 2 weeks in the most efficient way. Let us embrace our duty as advocates for those who can and cannot speak for themselves in the face of climate change. And thank you very much. Thank you, Your Excellency. It is my pleasure to welcome His Excellency, Mr. Ranil Wickremesinghe, President of Sri Lanka. Your Excellency, you have the floor. Chairperson, Excellencies, esteemed delegates, at the outset, let me congratulate His Highness and the government of the United Arab Emirates for hosting COP28, and I extend to you my gratitude for your warm hospitality. The UNEP report of 2023, Broken Promises, warns that we are facing a 3 degrees Celsius increase in global temperature by end of the century. It is we, the developing countries, that are both disproportionately vulnerable and disproportionately impacted due to our lower adaptive capacity when it comes to investment in finance, technology
and climate. The independent high-level expert group report on climate finance highlighted that at least a US $1 trillion per annum is required to combat climate change. The Transitional Committee on Operationalizing of Funding Arrangements in its report of 4th November 2023 only calls for voluntary contributions to the Loss and Damage Fund. The report makes no mention of the funds needed or who the contributors are. It is silent on the issue of global debt relief. These are interconnected. Nevertheless, 4 days later, the technical dialogue of the first global stocktake highlighted the requirement of a minimum of US $1 trillion per annum. To arrive at a consensus, not to take up a contentious issue, is not a solution. Who are we fooling? Climate justice must be available to all people and all countries. In this background, Sri Lanka will propose a resolution for a climate justice forum, which was agreed upon at the 5th Forum of the Ministers of Environmental Authorities of Asia and Pacific, to be moved at the UN Environmental Assembly of 6 February 2024. The Climate Justice Forum will provide us a platform for constructive and proactive engagements. The Secretary General of the UN highlighted that the era of global boiling has arrived. The enemy is at the gates. We are still procrastinating. We are still forming our battalions to take the fight to the enemy. Therefore, this fortnight is critical. It will determine whether we are capable of providing leadership. Let us prove we can do so by action and delivery. Sri Lanka is committed to 1.5 degree Celsius limit. We are facing a drastic situation. To avoid disaster, we must think outside the box. We must invest in the tropical belt to tackle the triple planetary crisis. The tropical belt constitutes 134 countries, covering 44% of Earth's surface, and will by 2030 be home to roughly 50% of the world's population. Most of the world's remaining primary forests are tropical, along with its coral reef systems. The rich biodiversity of the tropical belt enhances biological carbon sequestration and can shield the world from instabilities in weather. Furthermore, the energy generation potential from solar, wind and biomass are significantly higher in the tropics than that of other areas on the Earth. Yet, anthropogenic activities in the tropical belt can easily lead to an imbalance in the equilibrium of this region. So much so that some scientists predict that the tropical rain belt could shift away from the equator by the 22nd century. Large-scale investments in renewable energy, pollution control, and nature-based solutions will lead to significant transformative changes in the entire world by enhancing carbon sequestration. Therefore, Sri Lanka and other concerned countries will convene a panel to report on the Tropical Belt Initiative, a multi-sector program distributed not only among the whole tropical region, but the whole world. As the current chair of the Indian Ocean Rim Association, Sri Lanka is focusing on the interdependence between the Indian Ocean and climate change. A healthy ocean generates oxygen and absorbs the carbon and heat produced from global warming. Mangroves and seagrasses sink more carbon than land forests. However, the rapid climate change is altering the marine environment with rising sea levels and temperatures. Ocean acidification, coral bleaching, habitat destructions, and extreme weather patterns. These phenomena have a direct impact on human lives by disrupting ocean biodiversity. The ocean depends on food patterns and coastal livelihoods. Member states
and partners of IORA will work towards ensuring a sustainable Indian Ocean for future generations. The Tropical Belt Initiative and the Indian Ocean IORA program combined will form the largest global sink for carbon sequestration, addressing the climate change needs, up-to-date scientific knowledge, and the effective use of these findings. Therefore, at COP27, I propose to establish an international climate change university for capacity building and advancing research necessary to contribute to the crucial efforts to limiting global warming to 1.5 degrees Celsius. We will be operationalizing the ICCU next year. Thank you. Thank you, Your Excellency. It is my pleasure to welcome His Excellency Mr. Macky Sall, President of Senegal. Your Excellency, you have the floor. Thank you very much. Merci beaucoup, Altesse, cher Mohamed Ben Zayed Al Nahyan, président des Émirats Arabes Unis, chers collègues, Monsieur le secrétaire général des Nations Unies, Monsieur le président de la COP28, Monsieur le secrétaire exécutif de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, Mesdames et Messieurs, je remercie et félicite vivement Son Altesse, cher Mohamed Ben Zayed, pour l'accueil convivial qui nous a été réservé et la parfaite organisation de cette COP28 dans la pure tradition d'hospitalité émiratie. Je salue le leadership volontariste du Dr Sultan Ahmed Al-Jaber, président de la COP28, dans la conduite des négociations avec le soutien actif du secrétaire exécutif de la Convention. Près de 10 ans après l'adoption en 2015 de l'accord de Paris, l'urgence climatique reste entière, grave et préoccupante. Au lieu de ralentir, le réchauffement de la planète s'accélère et nous rapproche dangereusement de la limite des 2 degrés à ne pas franchir. Si nous voulons que notre 28e rendez-vous ne soit pas juste une COP de plus, mais celle des engagements tenus, il nous faut enfin prendre les bonnes décisions en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de gestion des pertes et dommages, de mobilisation des ressources, de transition énergétique juste et équitable et de mobilisation des ressources financières. Faisons en sorte que les financements annoncés soient disponibles et accessibles selon des procédures et modalités diligentes et transparentes. Je rappelle qu'au titre des engagements convenus, il y a le doublement du financement de l'adaptation, tel que décidé à la COP26 de Glasgow, pour mobiliser 40 milliards de dollars d'ici 2025. Il y a également l'opérationnalisation effective du fonds créé à la COP27 et dédié aux pertes et dommages associés au changement climatique. S'agissant en particulier de la transition énergétique, le Sénégal reste préoccupé par les mesures unilatérales visant à interdire les financements à l'étranger de sources d'énergie fossiles, y compris le gaz, pendant que les principaux pays pollueurs continuent de faire usage de sources plus polluantes comme le charbon. Conformément à la déclaration de Nairobi, issue du sommet africain sur le climat, nous appelons à une transition énergétique juste et équitable. Nos pays ne doivent pas être condamnés à choisir entre le développement et la protection de l'environnement. C'est dans cet esprit que le Sénégal a signé
en juin dernier notre partenariat pour une transition énergétique juste, dont l'ambition est de porter la part des énergies renouvelables dans notre mix de 31 à 40% d'ici 2030. Je remercie le groupe des pays partenaires internationaux, Allemagne, Canada, France, Royaume-Uni et Union européenne, qui accompagnent la mise en œuvre de ce JETP pour mobiliser 2,5 milliards d'euros sur une période de 3 à 5 ans. Je voudrais également dire que nos États s'endettent à prix fort pour lutter contre le réchauffement du climat. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes beaucoup mobilisés pour le reboisement dans le cadre de la mise en œuvre de la Grande Muraille Verte et dans le cadre de la réalisation de projets sobres en carbone et résilients au changement climatique, tels que le train express régional, mais également le BRT. Je voudrais, pour terminer, dire simplement qu'avec un bilan mondial aussi faible, aussi déficitaire, l'heure n'est plus au constat du réchauffement climatique, mais à l'action urgente et solidaire pour sauver la planète, notre habitat commun. C'est ce qui fera de cette COP28 le succès attendu par nos peuples. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci, Excellence. It is my pleasure to welcome Her Excellency, Ms. Iris Xiomara Castro Sarmiento, President of Honduras. Your Excellency, you have the floor. Gracias. Despertemos, humanidad, ya no hay tiempo. Ante la comunidad internacional, resalto una verdad incómoda. El capitalismo actual es el principal responsable de la catástrofe climática. Desde la primera conferencia en Berlín sobre el calentamiento en 1995, hemos visto un aumento alarmante en la temperatura global y ahora nos encontramos al borde en un punto de no retorno climático. En 4 años más, según datos científicos, los efectos para la humanidad serán irreversibles. A pesar de 28 conferencias, las acciones de la comunidad internacional han sido insuficientes. El sistema del mercado voraz ha llevado a un sobreconsumo desenfrenado. 100 multinacionales siguen siendo responsables del 71% de las emisiones de gases de efecto invernadero en la industria mundial. Las naciones industrializadas, con menos del 10% de la población mundial, han emitido el 51% de estos gases desde 1751. Como representante de los pueblos del sur, históricamente colonizados y principales proveedores de recursos, enfrentamos las peores consecuencias del cambio climático. Mientras tanto, los más poderosos del mundo anuncian planes especiales para escapar a otros planetas, dejando atrás una tierra devastada. Frente a esta monumental tarea, respetando a sus participantes, propongo 7 medidas urgentes sobre el calentamiento global y declarar la vida humana como un bien supremo universal.
Primero, cese del conflicto para todas las guerras y el trágico bombardeo contra la población civil en Gaza. Debemos de pronunciarnos y buscar soluciones pacíficas y duraderas. Segundo, contra el terrorismo en todas sus formas, tanto el terrorismo individual como el terrorismo de Estado, deben de ser condenados y deben de ser detenidos. Tercero, protección de los bosques tropicales. Las poblaciones de pueblos originarios, indígenas, garífunas o negros que habitan en ellos. Nuestra coalición de países con bosques tropicales compuesta por 52 países gestionan la mayor reserva de captura de carbono en el mundo. Debemos de unirnos para intensificar los esfuerzos contra los intereses del capital que amenaza y depreda nuestros mares, ríos y nuestros bosques. Cuarto, convertir el total de la deuda externa en inversión ambiental. Propongo convertir la deuda externa de los países de bosques tropicales en inversiones para programas racionales de conservación y protección de los recursos naturales y de adaptación al cambio climático. Quinto, regulación del uso del mar. Establecer un estatuto universal con sanciones sobre la sobreexplotación de los océanos y hacerlo sostenible. Sexto, reducción del consumo en economías desarrolladas. Es imperativo que las economías desarrolladas disminuyan su ritmo insostenible de consumo. El transporte de mercancías es responsable entre el 20 y el 30% de la emisión de gases de efecto invernadero. Séptimo, responsabilidad financiera por el calentamiento global. Aquellos que han causado el calentamiento global estén obligados moralmente a garantizar la vida de nuestra especie y asumir las consecuencias y compensaciones por los daños ocasionados. En Honduras estamos liderando con el ejemplo. Cancelamos centenares de concesiones que dañaban nuestros bosques y áreas protegidas que fueron otorgadas ilegalmente por el régimen anterior. Hemos aumentado en un 500% nuestra inversión pública en protección y reforestación con el programa Padre Andrés Tamayo. Cancelamos varias concesiones, entre ellas la concesión destructora y contaminante del lago de Yohoa, principal reserva natural de agua dulce en Honduras. El 10% de nuestro ejército nacional ahora está dedicado a la protección de nuestros bosques. Como líderes del mundo, nuestro compromiso debe de ser impulsar las transformaciones económicas y ecológicas necesarias para detener las atrocidades del capitalismo y proteger a la humanidad. Les emplazo a que recorramos juntos el camino de la dignidad, del humanismo y la sostenibilidad ambiental. La vida comienza en las montañas, en los ríos y en los bosques. Despertemos
humanidad. Ya no hay tiempo. Berta Cáceres. Gracias. Gracias, Su Excelencia. It is my pleasure to welcome His Excellency, Mr. Matamela Cyril Ramaphosa, President of South Africa. Your Excellency, you have the floor. Program Director, His Excellency Antonio Guterres, the Secretary General of the United Nations, Your Royal Highness, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, President of Cop28, Dr. Sultan Al Jaber, Your Excellencies, Heads of State and Government, and ladies and gentlemen. This World Climate Action Summit is taking place at a time when much of our world is in turmoil. South Africa is appalled at the cruel tragedy that is underway in Gaza. The war against the innocent people of Palestine is a war crime that must be ended now. Yet, even as we are beset by numerous challenges, we cannot lose momentum in the fight against climate change. African countries are among the most vulnerable to the effects of a rapidly changing climate and have to adapt and build resilience within the context of historically low levels of development and a severely limited capacity. As South Africa, we applaud the landmark decision of Cop28 to operationalize the new fund on loss and damage, and we also welcome the pledges that have already been made. If this fund is to effectively support those countries most vulnerable and that are affected by climate change, we need to mobilize more funding in a much greater scale. We must launch the work program on national and international just transitions that involve all of society and encompass all areas of the economy. What is decided here at COP28 needs to be guided by science, it needs to be underpinned by equity and the principle of common but differentiated responsibilities and respective capabilities. Climate action is key to South Africa's sustainable development agenda. The South African government has just approved the implementation plan for our country's Just Energy Transition Investment Plan. This plan focuses on areas critical to a just transition, including investment in electricity infrastructure, new energy vehicles, that is electric vehicles, green hydrogen, skills development, as well as municipal electricity distribution, and other interventions directed at communities most affected by the energy transition. South Africa has a very successful renewable energy program that plays a key role in supporting our decarbonization efforts. There are also promising developments underway in our country to harness the potential of green hydrogen and to beneficiate critical minerals as well as rare earths in support of development and driving the green transition.
We must stress that multilateralism must remain central to global climate action. Unilateral, cohesive and trade-distorting measures, such as carbon adjustment measures, are detrimental to developing economies. Innovative financing instruments, such as special drawing rights, are needed to ensure that funding does not increase the debt levels and burden of countries that are already struggling to service their debt. There can be no substitute for new, predictable, at-scale and appropriate public finance to support and help developing economy countries build climate resilience. After all, many of them were not even responsible for the damage to the climate as we see it now. Access to finance, skills transfer and technology is key. Climate change adaptation and mitigation technologies should be regarded as a global public good and should not be exclusive to certain more advantaged countries. We need to support the right of each country to determine its own developmental trajectory and provide the necessary space to bring it to fruition. We should continue to work together in a spirit of solidarity and cooperation. If there ever is an area where solidarity and cooperation is needed, it is as the world tackles climate change. It should not be the exclusive area for certain countries. It is in this regard where we say the slogan that has been globally adopted, leaving no one behind, should be applied, and we should leave no country behind. Thank you. Thank you, Your Excellency. It is my pleasure to welcome His Excellency, Mr. Andrzej Duda, President of Poland. Your Excellency, you have the floor. Your Highness, Mr. President, our dear host, Excellency Mr. Secretary General, Excellencies, ladies and gentlemen, I warmly congratulate the United Arab Emirates on hosting the 28th session of the Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change. I am pleased to speak once again in front of such a distinguished audience. Climate change is progressing at an alarming rate. It is a universal challenge, and this is the reason why the entire international community should face it in solidarity, in a reasonable manner, and according to the principles of sustainable development. However, still too little attention is paid to the human dimension, which is the substance that gives meaning to the climate change response. I have said it repeatedly and will keep saying it. Man and his needs have to be at the forefront of energy and emission transformation. It is human present and future, health, security and prosperity which should be placed at the center of every climate policy. This kind of modus operandi was worked out at Cop28, and I encourage you to apply it consistently in all pro-climate actions in line with the Katowice rulebook. Phasing out fossil fuels too quickly generates excessive burdens for society.
People cannot bear additional costs for energy transition. To make it just, it must not undermine their quality of life. Let's bear it in mind when switching from fossil fuels to efficient low-carbon sources of energy. And let's ensure that the process is reasonable and rational. The government of my country treats climate goals very seriously and successfully implements solutions which support our citizens in such areas as photovoltaics or heat recovery technology. We are also developing wind farms. In terms of investments in wind energy, Poland ranked third in the European Union last year. Furthermore, we are taking resolute actions towards building a stable nuclear energy sector. It is necessary to provide Poland with energy security, which we need so much, and to move our country closer to climate neutrality. But countering climate change is more than just energy transition. It also includes nature conservation, something that should be more in our focus, since global warming impacts not only humans, but also natural resources. For this reason, the mission of nature conservation should receive a strong boost to make it truly international priority. Biodiversity plays a crucial role in mitigating climate change. Nature can help us if we help it. However, it is necessary to consciously and sensibly manage ecosystems, for instance, through the effective use of ecological engineering, as we are successfully doing in my country. We are not only preserving, but also multiplying the wealth of Polish natural resources. Ecosystems need care and active steps to strengthen their climate potential, with future generations in mind. Mindful of that, Poland is carrying out a number of initiatives to keep the stability of forests. We have implemented small-scale water retention and soil erosion prevention projects. We have pioneered the stimulation of the forest ecosystem to intensify natural processes resulting in greater carbon sequestration. For imitating nature in playing its role is necessary. This is something to keep in mind. In conclusion, I want to convey a clear message. Let's cooperate. Let's learn from each other's experiences. Let's provide pro-climate solutions, keeping in mind both ambitious goals and respecting the dignity and quality of life of all people. May these actions prove that just and green transition is by all means possible, because the planet on which we live is our common heritage that requires special care. Thank you very much. Thank you, Your Excellency. It is my pleasure to welcome Her Excellency, Ms. Nataša Pirc-Musar, President of Slovenia. Excellency, you have the floor. Madam Chair, thank you a lot. Your Excellencies, ladies and gentlemen, let me thank the United Arab Emirates for hosting us in Dubai. Wish you every success in leading the conference, in which you can count on Slovenia's full support. The eyes of the world are upon us. 2 summers in Slovenia, 2 catastrophes. Catastrophic fires raged last summer, while this summer 2/3 of Slovenia was flooded. Other countries around the world experienced similar disasters. Somewhere hurricanes were raging, elsewhere droughts, while in other parts floods were wreaking havoc on people's homes. Extreme and rapidly changing weather patterns everywhere are a wake-up call. At least I hope so. A wake-up call that time is running out on mitigation, and a wake-up call that much more resilient adaptation is needed to withstand the new normal.
How do we stay within the 1.5? The answers, ladies and gentlemen, are on the table. First and foremost, we need to agree on the phase-out of fossil fuels and of fossil fuel subsidies. If production of coal continues to rise to 2030 and of gas and oil to 2050, we do not stand any chance of remaining within the 1.5 goal. The fossil fuels phase-out needs to go hand in hand with tripling our renewable energy capacity and doubling energy efficiency. We must pursue nature-based solutions to the maximum extent possible in developing resilient and sustainable adaptation measures. Nature is our best ally in fighting climate change. Let us not forget this. Ladies and gentlemen, next week we will mark the 75th anniversary of the Universal Declaration of Human Rights. A new set of human rights is emerging, human rights of and for future generations. This new set of rights is driven by climate change and by our reckless attitude towards nature. The right to clean and healthy environment, the right to water, the right to clean air. And as many countries would agree, the imperative is and must be climate justice. The green transition must include those most vulnerable among us. My country is ready to contribute. It is my honor to announce that Slovenia, a small country, is pledging 1.5 million euros to the newly established fund for responding to loss and damage. I must also mention another serious impediment to progress in reducing the climate crisis, one that tends to be overlooked. There are numerous, far too many armed conflicts around the globe. These wars are deadly primarily for the people affected, of course, but not only for them, also for their environment and ecosystems. Gaza today is a devastating humanitarian catastrophe and an ecological disaster, as is Ukraine, as are all the other conflicts around the world. Every conflict takes its toll not only on the civilians, it also severely compromises their environment. Should we not be asking ourselves every single day what is going to bring us, humanity, a better future? Excellencies, are we aware of the fact that we have only one war to wage? Only one war that really makes sense, and that is war on the climate crisis, on biodiversity loss and on environmental pollution. Ladies and gentlemen, recently there was an incident when some eco-protesters attempted to obstruct an alpine ski race. While the incident was unpleasant, the apology of one of the young protesters involved was heartbreaking. We protest because we do not know what else we can do. Indeed. What else they can do, ladies and gentlemen? If COP after COP after COP, we who were elected by the people to lead them into a better future, refuse to listen to their pleas. What kind of leaders are we? And what kind of people are we if we do not listen? Even worse, with us not doing enough. We simply pass the obligations to the generations to follow us, knowing they will be in a much worse position to react. Is this fair? Is this responsible? I think we all know the answer. Thank you. Hvala, Your Excellency. It is my pleasure to welcome His Excellency Mr. Emomali Rahmon, President of Tajikistan. Your Excellency, you have the floor. محترم خانم رئیس، خانم ها و جنابان، پیش از همه میخواهم به سازمان ملل متحد و حکومت امارات متحده عرب برای برگزاری اجلاس امروزه منتداری خود را ابراز نمایم. جمهوری تاجیکستان که 93% قلمروی آن را کوهها تشکیل می‌دهند، روبروی پیامدهای تغییریابی اقلیم یکی از کشورهای آسیب پذیر به شمار رفتند. همه ساله با آبخیزی، سیل، فرآمدن یخ و ترمه
و دیگر آفتهای طبیعی مربوط به آب دچار می شود. با مقصد پس کردن تأثیر منفی تغییرات اقلیم به ساحه‌های اجتماعی و اقتصادی کشور، حکومت تاجیکستان استراتژی ملی مطابق شوی با تغییرات اقلیم را برای دوره تا سال 2030 تطبیق می نماید. جهت رسیدن به هدفهای این استراتژی اینچنین کمک مالیوی جامعه بین‌المللی از جمله برای برابر داشتن اقتدار و انتقال تکنولوژی‌های سبز ضرور می‌باشد. حاضرین گرامی، حصه تاجیکستان در حجم پرتوهای گازهای گلخانه‌ای ناچیز بوده. از روی اندازه پست چنین پرتوها جای 130 را اشغال می‌نماید. تاجیکستان 98% برخی خود را در نیروگاه‌های برقی آبی استحصال کرده. از روی فائز تولید انرژی سبز از منبع‌های تجدید شونده در جهان جای 6 را اشغال می‌نماید. ما نیت داریم که در آینده اقتدار استحصال انرژی سبز را همچون زمینه اساسی پیشبرد اقتصادی سبز 2 برابر افزایش دهیم. با مقصد تأمین امنیت آزقواری، تاجیکستان تدبیرهای عملی را در سمت استفاده عاقلانه آب و زمین و تکنولوژی معاصر برای برابر داشتن ثمرناکی ساحه کشاورزی می‌اندیشد. محترم قانونی رئیس، تغییریابی اقلیم پیش از همه به منبع‌های ذخیره‌های آب تأثیر منفی می‌رسد. در این روند آبشوی با سرعت پیرخواب بر علا مشاهده می‌شود. 10 ساله آخر شماره عمومی پیرخواب‌های تاجیکستان که 13,000 را تشکیل داده، منبع 60% آب‌های منطقه ما میباشد، به اندازه زیاده از 1,000 کم گردیده است. با تشبث تاجیکستان قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره اعلان نمودن سال 2025 همچون سال بین‌المللی حفظ پیرخواب و 21 مارس روز جهانی پیرخواب قبول گردیده. فاند مقصدناک بین‌المللی آید به مسئله حفظ پیرخواب تأسیس داده شد. تاجیکستان تصمیم گرفته است که سهم مالی اولیه خود را به این فاند مقصدناک گذارد. اطمینان داریم که جامعه جهانی همچنین در تطبیق سریع دیگر هدف و عهده‌داری‌های مربوط به آب بخصوص نتیجه های کنفرانس دوم آب سازمان ملل متحد که ماه مارس سال جاری در شهر نیویورک تحت ریاست تاجیکستان و نیدرلند برگزار گردید سهم خواهد داشت. ما جهت رشد همکاری ها در تطبیق روزنامه گلوبالی آب و اقلیم من بعد نیز تلاش‌های خود را ادامه خواهیم داد. از توجهتان سپاسگزارم. Thank you, Your Excellency. It's my pleasure to welcome His Excellency, Mr. Sadi Japarov, President of Kyrgyzstan. Your Excellency, you have the floor. Урматтуу төраға мырза, урматтуу делегация башчылары, айымдар жана мырзалар, саммитте көйгөйлөр гана белгиленбестен кечиктирбей ишке ашырыла турган чечимдер да кабыл алынат деп терең ишенем. Биздин жолугушууларыбыздан кийин эч бир нерсе өзгөрүүсүз калып, иш адаттагыдай болуп калышына жол бербешибиз керек. Бул биздин келечек муундардын жашоосуна пайдасын тийгизиш үчүн биз колубуздан келгендин бардыгын жасашыбыз керек. Эксперттердин баамында Кыргызстанда да бүтүндөй Борбордук Азиядагыдай эле планетанын орточо көрсөткүчүнөн дагы температуранын кескин жогорулашы байкалды.
Бул экономиканын негизги тармактарына, биринчи кезекте энергетика жана айыл чарбасына дагы терс таасирин тийгизди. Түз жана кыйыр жоготуулардын зыяны жыл сайын көбөйүүдө. Ошондуктан биз эл аралык коомчулукту тоо экосистемасынын климаттык жана экологиялык көйгөйлөрүн чечүүгө багытталган тоолуу өлкөлөрдүн аракеттерин колдоого чакырабыз. Урматтуу кесиптештер, Кыргызстан парник газдарын чыгаруунун деңгээлин төмөн өлкө катары Париж келишиминин максаттарына кошулган бойдон калууда жана 2030 жылга карата адаттагыдай иш сценарийи боюнча газдарды чыгаруулардын деңгээлин 16%, ал эми эл аралык колдоо болсо 44%га кыскартууну пландап жатабыз. 2050 жылга карата жашыл өнүгүү платформасында биздин өлкө көмүртектин нейтралдуулугуна жетүүнү пландаштыруудабыз. Бул максаттарды ишке ашыруу үчүн Кыргызстан энергиянын кайра жаралуучу булактары чөйрөсүндөгү, анын ичинде гидроэнергетикалык станцияларды куруу боюнча долбоорлорду ишке ашырууга ниеттенүүдөбүз. Биз азыр жалпы потенциалыбыздын 13%-ын гана колдонуп жатабыз. Ошондуктан инвесторлорду биздин жашыл долбоорлорубузга инвестиция салууга чакырабыз. 2021 жылы Кыргызстан Борбордук Азияда биринчилерден болуп, Париж келишимине улуттук деңгээлде аныкталган жаңыланган салымын киргиздик. Кыргыз Республикасы ошондой эле токой аянттарын көбөйтүү боюнча жашыл мурас улуттук программасын ишке ашыруу менен активдүү алектенип келебиз. Мисалга алсак, токой аянттарын көбөйтүү боюнча 2022 жылы эле 8 миллиондон ашык көчөт отургуздук. Урматтуу катышуучулар, Париж келишиминин рухуна ылайык дүйнөлүк коомчулукту биринчи кезекте өнүккөн өлкөлөрдү, өнүгүп келе жаткан аярлуу, тоолуу өлкөлөрдү активдүү колдоого чакырам. Анын ичинде жоготуулар жана зыяндар боюнча фондду тез арада ишке киргизүү, кайтарымсыз шарттарда түздөн-түз каржылык колдоо жана жаңы технологияларды берүүнү, ошондой эле тышкы карызды климаттык долбоорлорго алмашуу механизмдерин түзүүнү сунуштайбыз. Учурдагы каржылоо жетишсиз экендигин, ал эми аны алуу процесси өтө татаал экендигин баса белгилегим келет. Жыйынтыктап айтканда, келечек муундар үчүн азыртадан иш аракет кылууга чакырамын. Биргелешип гана биз багытыбызды өзгөртүп, планетабыздын коопсуз жана туруктуу келечегине негиз түзө алабыз. Көңүл бурганыңыздарга рахмат. Thank you, Your Excellency. It's my pleasure to welcome Her Excellency Ms. Katalin Novak, President of Hungary. Your Excellency, you have the floor. Overpopulation is not the problem. Family is not the cause, but the solution of the climate crisis. The youth is not to be frightened, but to be supported. Dear Chair, ladies and gentlemen, Excellencies, we gathered in Dubai today from all around the world because we feel responsible. Climate change is one of the few issues in which world leaders share a common understanding and are uniting their forces. Our worries and goals have been set several times. In theory, we all agree. Are we also together in the implementation? Hungary has done its homework. We have one of the world's most ambitious climate agendas. We have substantially reduced our CO2 emissions while increased economic productivity. Our renewable energy target for 2030 is estimated to be achieved by 2026. Our target for greenhouse gas emissions for 2030 is 50% of the 1990 level. Hungary is at the forefront of producing and storing green energy, and we are not giving up on the use of zero-emission nuclear energy either. Dear Excellencies, ladies and gentlemen, I'm not here to report to you that Hungary has delivered. I would not have traveled here, leaving a carbon footprint just for this reason. I want to address one single issue, the family.
In welfare states, we are witnessing a dramatic population decline. The correlation between GDP and fertility is clear. The higher the prosperity, the lower the fertility. The more money, the less children. A sustainable future requires a sustainable demography. Family is not the cause, but the solution of the climate crisis. Let's take a look at the G20 countries in 1990 and today. The average GDP per capita is 2.5 times higher. The average CO2 emission increased by 62%. In the meantime, the total fertility rate dropped by 34% from 2.5 in 1990 to 1.7 last year. On average, there is almost one child less in the families. What does that mean? We have become richer and we are giving up on our future. More welfare goes hand in hand with less children and less responsibility. Should that be the case? No. What shall we do? First, let's not discourage the youth from childbearing. The precondition of feeling responsible for the planet is feeling responsible for the continuation of one's life. Second, let's give up the culture of fear. The youth is not to be frightened, but to be supported. And third, let's listen to Pope Francis and say yes to life. As the Holy Father puts it, we have one problem: climate crisis, poverty, equality, biodiversity, water, and the phenomenon of the demographic ice age can only be understood together. What is the point in protecting the earth if not for our children? Thank you for your attention. Thank you, Your Excellency. It's my pleasure to welcome His Excellency, Mr. Surengo Samuel Whips Jr., President of Palau. Your Excellency, you have the floor. Your Highness, Mohammed bin Zayed Al Nahyan, Secretary General Gutierrez, President Sultan Ahmad Al Jaber, UNFCCC Executive Secretary General Simon Steele, Excellencies, ladies and gentlemen, Ali, and welcome from Palau. First of all, thank you for the warm hospitality to be attending this vital conference. This conference is the largest ever opportunity for all of us to get together and act to get us back on track to 1.5. Palau and our fellow SIDS contribute the least to global emissions. However, we suffer the most from the climate crisis, which is also an ocean crisis. Our ocean feeds us, protects us, and defines us. We must protect it in return. And that's why Palau and the Pacific family are committing at this COP to manage 100% of our ocean and protect at least 30%. This benefits not only us, but the entire world, because a healthy ocean means a healthy planet. We have an ancient concept in Palau called the bull that we continue to practice to today, which means that you pause on harvesting so that the ocean can heal and rejuvenate. In 2007, we declared a bull on the harvesting of bumphead parrotfish. It was difficult because this was a source of food and a source of livelihood. Thankfully, 16 years later, they have recovered. The fish spawn in great mass every month, creating what we call an underwater fireworks display, and now a famous tourism attraction. And a single parrotfish produces 5.5 tons of sand per year
which is critical to protecting coastal erosion. We need to respect the limits of nature and apply this concept globally. We are witnessing the consequences of ignoring these limits: floods, droughts, heat, famine, and death. We need to mobilize at least $100 billion annually to support the most vulnerable. It must be accessible. It cannot be more debt that is already drowning us. Mr. President, climate change does not discriminate, and neither should we. The Republic of China, Taiwan, has pushed us to help address climate change mitigation and adaptation, inviting Pacific Islands and like-minded countries to work together. Taiwan provides direct financing to work with communities to build seawalls, shelters, and infrastructure to move to higher ground. They have also cultivated environmentally conscious culture, which has led to private sector partners to use green energy and create net zero eco-friendly products. They're with environmentally friendly packaging. These solutions to the climate crisis require everyone's participation, including the 23 million people in Taiwan and the thousands of businesses there too. Taiwan must be allowed to participate in the UNFCCC processes and share their expertise. Palau joins Tuvalu, Vanuatu, and other nations in calling for a fossil fuel non-proliferation treaty. This would be a global framework to equitably govern the phase-out of fossil fuels and transition to renewable energy. There's a Palauan legend of a two-headed eel that grew one head on either side of the rock. Unaware of the other, they would pull each other in different directions after the prey. They began to starve and finally realized that they were connected and had to work together to survive and thrive. We are sovereign countries, however, we share one planet. We are stronger together, and like the two-headed eel, we must unite, act, and deliver to keep 1.5 alive. Sulang, shukran, thank you. It's my pleasure to welcome His Excellency, Mr. Stevo Pendarovsky, President of North Macedonia. Your Excellencies, dear friends, it is not a novel fact that humanity is facing an immense climate crisis. A world devastated by climate change would be a world stricken by unimaginable human suffering. And the profound injustice is that the most vulnerable nations, populations, and sectors will be disproportionately affected. First come the vulnerable nations, situated in one of the most climate vulnerable regions in the world, the Mediterranean. North Macedonia is a small country with big climate ambitions. Our target is to reduce a net 82% of greenhouse gas emissions by 2030 compared to 1990 levels. This is not an easy task. Coal power plants are our major source of electricity, but also our biggest polluters, affecting both climate and health. The dilemma is how to phase out coal without jeopardizing the energy security of the country and the livelihood of communities. Despite the energy crisis, we are determined to achieve this goal by the end of the decade. North Macedonia was the first European pilot country to be selected for the accelerated coal transition program by the Climate Investment Fund. Here at Cop28, together with the EBRD, we will be launching the Just Energy Transition Investment Platform, which will help us
mobilize the necessary funds to switch to renewables, speed up grid investments, and create high-quality green jobs for mining communities. We wish to invite potential partners and donors to join this platform and prove that just energy transition is not only necessary, but also possible and affordable. By doing so, we will comply with the EU Global Renewables and Energy Efficiency Pledge. Second are the vulnerable populations, such as children. We support the completion of the first global stocktake, the adoption of the global goal on adaptation framework, and making the loss and damage fund operationally viable. In order to be truly fair and impartial, all systems must integrate the needs and respect the rights of children. Third are the vulnerable sectors, such as health. Tackling climate change could be an opportunity to develop climate and disaster-resilient health systems. To this end, we fully support the Declaration on Climate and Health. Finally, by caring for the planet and for the people, for the ecosystems and the economy, we will reduce energy insecurity and contribute to much-needed peace and security. Vulnerability can be an excuse for desperation or a chance for action. Let's choose the second option. I thank you for your attention. Thank you, Your Excellency. It's my pleasure to welcome His Excellency, Mr. Kyrgyzstan Yukna, President of Mongolia. Your Excellency, you have the floor. Эрхэм хүндэт Арабын нэгдсэн Эмират улсын ерөнхийлөгч Мохаммед бин Заид Аль Нахан, эрхэм хүндэт нэгдсэн үндэсний байгууллагын ерөнхий нэрийн бичгийн дарга Антонио Гутерреш, эрхэм хүндэт зочид төлөөлөгчид, хатагтай ноёдоо. Уур амьсгалын өөрчлөлтийн тухай нэгдсэн үндэсний байгууллагын суур конвенцийн талуудын 28 дахь баг хурлыг амжилттай зохион байгуулж байгаа Арабын нэгдсэн Эмират улсын засгийн газарт хүн талархал илэрхийлж, дэлхийн удирдагчдын дэд түвшний уулзалт болон баг хурлын үйл ажиллагаанд өндөр амжилт хүсээрөөё. Өнөөдөр хүн төрөлхтөн аж үйлдвэрлэлтээс хойш хугацаанд дэлхийн цаг уурын хувьд хамгийн халуун он жилдээ нүүр тулсан нэн онцгой цаг үед амьдарч байна. Дэлхийн нийтээр уур амьсгалын өөрчлөлтийн эсрэг хийх тэмцлээ улам эрчимжүүлж, бодит үр дүнд хүрэх зайлшгүй шаардлага бидний өмнө тулгарч байгааг бид бүхэн бүгд мэдж байгаа. Дэлхийд даяар хэд халалт, гал төмөр, ган гачиг, үер усны гамшиг нүрлэж, байгаль орчин, хүний нийгэмд үлэм хэмжээний хохирол учирч, дайн дайчин, өзгөлөн зовлонгоос шалтгаалan олон сая хүн хохирч, амь насаа алдаж, их нутаа орхин гарах дүргсдийн тоо жилээс жилд өснө нэмэгдэж байна. Энэхүү хүнд хэцүү цаг үед гаргасан Стокгольмын олон улсын их тайвны судалгааны хүрээлэнгийн тайланд дурдсанаар дэлхийн улс орнуудын цэрэг армийн зардал бүх цаг үеийн дээд хэмжээнд хүрч 2.2 их $80 хэмжигдэж байгаа нь нэг харамсалтай. Энэ их зардал мөнгийг хүн төрөлхтний өмнө тулгараад буй дэлхийн дулаарл уур амьсгалын өөрчлөлтөд тэмцэх их үйлсэд зарцуулсан бол ямар их хэмжээний ахлах дэвшил гарч хүн төрөлхтний хөгжил дэвшилд ямар их эерэг нөлөө үзүүлэх байсан бол гэдгийг дэлхийн нийтээрээ эргцүүлэн бодож тунгаан үзэх цаг нэгэнт болсон. Их байгаль хүн төрөлхтөн зүү зохистой зэрэгцэн орших нь хүн төрөлхтний оршин тогтнол үндэс болохыг та бид хизээч мартаж болохгүй. Эрхэм дарга, монголчууд бид эртээр үеэс сав шим ертөнцийн захиралдлага нь хүмүүний дотоод ертөнцийн ариусал, ухамсарт үүдээс хамаарна хэмээн үзэж, их дэлхийтэйгээ зохицон амьдрах, онгон дагшнаар нь хадгалан хамгаалах хандлага сэтгэлгээг өсөх наснаас нь үр хүүхдүүддээ төлөвшүүлэн сургаж ирсэн сайхан уламжлалтай ард түмэн байгаамаа. Орчин үед техник, технологи эрчимтэй хөгжиж, хүний амьдралд гүн гүнзгий нэгдэхийн хэрээр бидний үр хүүхэд байгалаас алсран холдож байна. Иймээс бидний ирээдүй болсон үр хүүхдүүдээ улс үндэстэн бүр өөрсдийн байгаль дэлхийгээ хайрлан хамгаалах уламжлалт арга ухаан, мэдлэг чадрыг баг бачраас нь сэтгэл зүрх,
оюун санаанд нь суулган их байгалаар хайрлан хамгаалах үйл хэрэгт бие сэтгэлээрээ оролцдог дэлхийн иргэн болгон хүмүүжүүлэхэд онцгой анхаарах шаардлагатай байна. Уур амьсгалын өөрчлөлтийг сааруулах арга хэмжээний амжилтын түлхүүр нь хүн бүрийн зөв хандлага, идэвхтэй оролцоо, улс үндэстэн бүрийн хичээл зүтгэл, үүрэг хариуцлага, улсын амлалал юм а. Улс орнууд Парисын хэлцээрээр хүлээсэн үүрэг амлалтаа биелүүлэх боломж улам багасж, нөхцөл байдал улам хөндлөх төлөвтэй байгааг нэгдсэн үндэсний байгууллагын сүүлийн судалгааны тайланд анхааруулсан байна. Энэ талаар нэгдсэн үндэсний байгууллагын ерөнхий нарийн бичгийн дарга Антонио Гутерриш амжилтгүй мандалал, биелээгүй үүрэг амлалт, асар их алдагдсан боломжоо шалтгаалж, ам ажлын зөрүүний ангал хавцал үүслэх хэмээн тодорхойлсныг бид бас анхаарч үзэх учиртай. Дэлхийн улс орнууд их дэлгийнхээ сайн сайхны төлөө нэгэн сэтгэлээр нэгдэн нийлж, хүсэл зорилгоо хамт татхан, харилцан ойлголцож, хамтран ажиллаж чадах аваас уур амьсгалын өөрчлөлтийн эсрэг тэмцэл бодит биелээ олж, тогтвортой хөгжлийн зорилтууд зэрэглээ болон замхахаас сэргийлж чадах юм а. Монгол улс үндэсний тодорхойлсон хувь нэмрийн зорилтоо ханган хэрэгжүүлэх хүрээнд тогтвортой хөгжлийн зорилтуудын санхүүжилтийн таксоном, ногоон таксоном зэрэг баримт бичгүүдийг нэгдсэн үндэсний байгууллагын тогтвортой хөгжлийн зорилтуудтай нийцүүлэн баталсан дэлхийн анхдагч улсуудын бас нэг. Энэ хүрээнд Монгол улс тогтвортой хөгжлийн зорилтуудыг ханган хэрэгжүүлэх зорилгоор тэрэн мод, үндэсний хангамж аюулгүй байдал, эрүүл Монгол хүн зэрэг харилцан уялдаа холбоотой үндэсний хөдөлгөөнүүдийг эх орондоо санаачлан бас амжилттай хэрэгжүүлж байгааг хэлье. Хөрс, хүнс, хүн гурав хүн холбоотой юм а. Тиймээс энэ удаагийн баг хурлаас гарах уур амьсгал, эрүүл мэндийн асуудал гарах тунхаглал, тогтвортой хөдөө аж ахуй хүнсний тогтолцоо ба уур амьсгалын үйл ажиллагааны тухай Эмиратын тунхаглал, санаачлалуудыг Монгол улс цаашаа дэмжиж нэгдэн орж байгаагаа илэрхийлэхэд бас таатай байна. Цаашдаа дэлхийн улс орнууд уур амьсгалын өөрчлөлтийг сааруулах, зорилттой ханган хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай санхүүжилтийг нэмэгдүүлэх болон уур амьсгалын өөрчлөлтөд эмзэг, өртөмтгий улс орнуудад тусламж дэмжлэг үзүүлэх зорилго бүхий алдагдал, хохирлын сангийн үйл ажиллагааг дэмжиж бодит дүр дүнд хүрэх асуудал нэн чухал байгааг онцлон тэмдэглэж байна. Эрхэм хурлын дарга, нэгдсэн үндэсний байгууллагын уур амьсгалын өөрчлөлтийн тухай Суур конвенцийн нарийн бичгийн дарганы газраас 2022 онд гаргасан тайланд уур амьсгалын өөрчлөлтийн сөрөг нөлөөнд охид эмэгтэйчүүд илүү их өртөж байна хэмээн дурджээ. Уур амьсгалын өөрчлөлтөд тэмцэхэд эмэгтэйчүүдийн оролцоо, манлайлал чухал үүрэгтэй тул Монгол улс ирэх 2024 онд нэгдсэн үндэсний байгууллагатай хамтран дэлхийн эмэгтэйчүүдийн чухал уулзалтыг эх орондоо зохион байгуулж энэ асуудыг тусгаалan хилэлцэхээр төлөвлөж байна. Мөн 2026 онд цэцэлтийн тухай нэгдсэн үндэсний байгууллагын конвенцуудын талын 17 дугаар баг хурлыг Монгол улс хүлээн авч зохион байгуулахаар бас бэлтгэл ажлаа хангаж байна. Түүнчлэн Монгол улс ирэх 2026 оныг бэлчээр байгаа нүүдлийн мал аж ахуй эрхлэгчдийн олон улсын жил болгох нэгдсэн үндэсний байгууллагын ассамблеийн тогтоолыг санаачлан батлуулсныг дурдахад бас таатай байна. Мөнх тэнгэрийн орон тал нутгийн манай сайхан улсад зохион байгуулагдах эдгээр чуулга уулзалт арга хэмжээнд эрхэм үндэт та бүхнийг хүрэлцэн ирж олохыг оролцоог бас урьж байна. Хүн байгаль хоёр хүн холбоотойг үргэлж санаж их улсын байгаль дэлхийг хайрлан хамгаалж уур амьсгалын өөрчлөлтийг сааруулахын төлөө Монгол улс дэлхийн улс орнуудтай бүх талаар хамтран ажиллаж болно гэдгээ илэрхийлж байна. Мөнх тэнгэр хүн төрлөختөн биднийг өнх мөнхөд ивэж холдгоор баярлалаа. Thank you, Your Excellency. It's my pleasure to welcome His Excellency Mr. Alexander Lukashenko, President of Belarus. Your Excellency, you have the floor. Господин председатель, уважаемые участники нашего форума, прежде всего традиционно хочу поблагодарить руководство Объединенных Арабских Эмиратов за гостеприимство
и высокий уровень организации этой конференции. Непростой конференции, на которую прибыло только глав государств и правительств, больше, чем приезжают на сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Сегодня мы, лидеры государств мира, говорим о будущем планеты Земля, нашего общего дома. Другого дома у нас не было и не будет. Говорим о будущем своих детей и внуков, о будущем всех, кто придет в этот мир после нас. Мы представляем разные культуры, разные системы ценностей, разные цивилизации. Но мы едины перед лицом глобального вызова, который бросила нам сама природа. Климат меняется. Ученые делают самые мрачные прогнозы. То, что мы слышим их и реагируем, весьма прогрессивно. Но чтобы эффективно противостоять угрозе, необходимо честно и открыто назвать ее первопричиной. Прежде всего, это отсутствие чувства меры, стремление к геополитическому, в том числе военному, я бы сказал, прежде всего, военному превосходству тех, кто провоцирует и разжигает очаги войн в разных уголках планеты. А войны являются главным источником грязи на нашем континенте. Это жажда наживы, которая превращает природные ресурсы в личный капитал и обкрадывает будущее поколение. Это попытки убрать со своего пути страны, мешающие подчинить весь мир и разрушить, вытянув из земли все соки. И делается все порой якобы в целях устойчивого развития. Есть такая программа в ООН. Беларусь по Парижскому соглашению в полной мере выполняет взятые на себя обязательства и даже перевыполняет их. Мы оказываем бесценные экосистемные услуги нашему континенту, сохраняя уникальный источник кислорода, естественные болота, леса, легкие Европы. Развиваем зеленую атомную энергетику, минимизируя риски изменения климата. Парадоксально, но в ответ получаем новые экономические санкции, барьеры в международной торговле, ограничения доступа к технологиям. И не только мы. Пора признать, зеленая повестка бессмысленна в условиях конфронтации. Она требует уважения, суверенитета стран и безусловной справедливости. Нельзя давить политических оппонентов санкциями и в то же время требовать затратных для национальных экономик решений. Решений, от которых зависит чистота всей атмосферы, всех грунтовых вод и мирового океана. И еще. Как можно ожидать дорогостоящих эффективных мер по сохранению климата от стран и народов, которые до сих пор не оправились от колониального гнета? Исходя из этого, Беларусь призывает всех, кто обязан взять на себя бремя исторической ответственности. Первое. Вносить соразмерный вклад в решение вопросов климатической безопасности за все столетия бездумного отношения к природе. Во-вторых, усилить поддержку развивающихся стран и государств с переходной экономикой. Третье. Перестать высказывать озабоченности и начать действовать во имя сохранения жизни на Земле. Ну, наверное, в очередной раз мы здесь собрались и в очередной раз выскажем свою озабоченность, к сожалению. Через неделю все забудем. У нас нет морального права жить только для себя. Мы должны заглядывать за горизонт, уважать законы природы и создавать основу для продолжения человеческого рода здесь и сейчас, на нашей планете. Другого дома у нас нет и не будет. И в заключение. Все ораторы, особенно ораторы из ораторов, которые выступали здесь первыми, озаботились, а где взять деньги? Да бросьте вы. Сидящий здесь, даже журналист вам скажет, где взять деньги. Пример.
Чтобы ответить на этот вопрос, надо заглянуть в недавнюю историю. Чтобы уничтожить Ирак и Афганистан и привнести в эти страны благо для народов, истрачено по оценкам от 1,5 до 2 триллионов долларов. Ирак и Афганистан обошелся агрессору около 2 триллионов долларов. А посчитайте, сколько денег ушло на то, чтобы защитить эти страны. А сколько людей погибло, это в долларах не оценишь. Сегодня идет война в Украине. Это уже не 1,5-2 триллиона долларов. Это уже обойдется в 5 триллионов долларов, если удастся договориться в ближайшее время о мире. Почему сегодня нет мира в этой части планеты? Потому что те ораторы, которые выступали в первых рядах, говорят и о мире, говорят о том, чтобы планета была чистой, озаботились о внуках, а в то же время развязали и ведут самую страшную войну на планете. А на Ближнем Востоке во сколько обойдется бойня? А если вспыхнет в Тихом океане, это триллионы долларов. Ну так давайте их направим на чистоту планеты. И не надо будет искать, как у нас говорят, по зауголью эти деньги. Мы здесь собрались для того, чтобы в очередной раз высказать озабоченность. А те, кто даже здесь выступали в первых рядах, озабочившиеся за внуков, они ведь ведут эти войны. А войны – это страшное загрязнение планеты. Давайте это остановим. Поэтому самое главное, нам надо научиться говорить меньше слов, а больше делать. Я понимаю, если мы примем какую-то декларацию или меморандум, как у нас всегда бывает, мы вряд ли чего-то добьемся. Но давайте, как здесь говорили, опять же, в начале выступающие, 80% грязи на планете – это от 20 ведущих государств. Давайте в свою декларацию, господин председатель, запишем не озабоченность, а потребуем от них сократить хотя бы наполовину выбросы в атмосферу. Мы этого не сделаем. Так чего собрались? Вот они деньги, живые деньги. 10 триллионов долларов, которые мы можем, прекратив войны, направить на очищение нашей планеты. И давайте действовать. Не начнем действовать, природа заставит нас жить по ее законам. Благодарю вас. Thank you, Your Excellency. It's my pleasure to welcome His Excellency, Mr. Azali Assoumani, President of Comoros. Merci de me donner la parole. Son Altesse Cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, Président des Émirats Arabes Unis. Excellence Monsieur Antonio Guterres, Secrétaire général des Nations Unies, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Excellence Dr Sultan bin Abdel Jabir, Président de la Cop28, Excellence Monsieur Simon, Secrétaire exécutif de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, Mesdames et Messieurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Permettez-moi pour commencer d'adresser au nom de l'Union africaine et de l'Union des Comores nos vifs remerciements au président Cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, au peuple et au gouvernement des Émirats Arabes Unis frères pour l'accueil chaleureux qui nous est réservé comme à l'accoutumée dans cette ville de Dubaï. Nos remerciements vont également à l'endroit du secrétariat exécutif de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques qui a déployé des efforts inlassables pour que les travaux de cette conférence puissent se dérouler dans de meilleures conditions.
Excellences, Mesdames et Messieurs, parmi les grands sujets inscrits dans l'agenda de cette COP28 figure le premier bilan mondial de l'accord de Paris sur le climat que nous avons signé il y a 8 ans. Il nous faut rehausser nos ambitions et porter à l'échelle nos actions au niveau national, régional, mondial. Nous devons agir sans délai pour accélérer la mise en œuvre de l'accord de Paris sur le climat. Ainsi, durant cette conférence, les parties devront renouveler et affermir le consensus pour la transition vers une économie durable. Honorable assistance, il est temps qu'un engagement inclusif soit adopté pour permettre d'amorcer une transition énergique juste, équitable, accompagnée d'une accélération du déploiement des énergies renouvelables d'ici 2030 pour permettre à 600 millions d'Africains d'accéder à l'électricité. Avec le projet de Grande Muraille verte en cours d'exécution, l'Afrique s'est engagée autour d'activités de reboisement et de restauration des terres qui concourent énormément à la séquestration du carbone, alors que notre continent ne contribue que pour moins de 4% des émissions de gaz à effet de serre. Des pays comme le mien, les Comoros, aspirent à un développement qui se doit d'être durable, résilient et donc orienté vers les énergies renouvelables. L'Union des Comores a engagé un processus accéléré de développement des énergies renouvelables. Le pays dispose de potentialités photovoltaïques et géothermiques à même de produire entre 2026 et 2030 plus de la moitié des besoins du pays en énergie. Ce projet bénéficie du soutien de l'Union africaine, du Programme des Nations Unies pour le développement et du Fonds pour l'environnement mondial, à qui nous remercions sincèrement. On met en œuvre également des programmes ambitieux d'adaptation, notamment en matière de biodiversité. Ainsi, on construit un vaste réseau d'aires protégées qui doit couvrir 30% des aires terrestres et 11% des aires marines nationales d'ici 2030. Suite à de longues difficiles négociations, lors de la COP27 l'année dernière, les pays ont connu la mise en place du fonds pertes et dommages. À ce propos, je voudrais réitérer ici la proposition africaine qui vise à renforcer la prise en compte des circonstances nationales dans les négociations et ce, conformément à l'accord de Paris. Il est temps de passer de la rhétorique aux actions. Ainsi, pour que cette COP28 puisse être couronnée de succès, nous devons prendre des mesures définitives qui profitent aux populations, à la nature, au climat. À cet effet, je me réjouis de l'avancée historique obtenue hier lors de l'ouverture de cette COP sur l'accord retrouvé relatif à l'opération du Fonds sur les pertes et dommages. Et permettez-moi de féliciter dans ce sens le président de la COP28 et son équipe, ainsi que les différents pays qui ont annoncé leur contribution pour faire du fonds une réalité. En terminant mon propos, je voulais dire que l'Afrique en général et les Comores en particulier s'engagent auprès du président de la COP sur les déclarations relatives à la santé, le climat, à la résilience du système alimentaire, l'agriculture et à celles qui ont vocation à faire de la COP28 un véritable succès. Mais nous voulons sauver la nature. Mais d'abord, pensons aux vies humaines. Nous ne pouvons pas passer sous silence les tueries des civils, femmes, enfants et personnes âgées qui se déroulent sous nos yeux à Gaza, en Palestine. Nous devons condamner ainsi ces atrocités ainsi que la destruction des hôpitaux et des écoles et la tuerie de la population palestinienne. Nous appelons au cessez-le-feu immédiat au respect du droit du peuple palestinien à vivre en paix dans un État à côté d'Israël. Je vous remercie. Thank you, Your Excellency. It's my pleasure to welcome His Excellency, Mr. Mohammed Muizzu, President of Maldives. Your Excellency, you have the floor.
Bismillahirrahmanirrahim. His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, President of the United Arab Emirates, Excellencies, ladies and gentlemen. I extend my gratitude to the UAE for its exceptional hospitality and inclusive, strong leadership. The Maldives pledges its full support to ensure Cop28 and the UAE presidency a resounding success. We also congratulate Egypt for its successful COP presidency. I took office as President of the Maldives just 15 days ago, promising to protect our national interests, promising a prosperous future for every Maldivian, a promise I intend to do everything in my power to keep. I did so knowing there are things beyond the control of my small nation. One such issue is climate change. On behalf of our people, allow me to outline our expectations for COP28. First, the global stocktake must commit to a plan that corrects our course towards a 1.5-degree pathway in line with the Paris Agreement. It must be based on equity and the best available resources, best available science, and it must inform the next set of more ambitious NDCs. Second, we must close the climate finance gap. We've been repeating this message every year, yet we are still far from reaching this goal. We need new, adequate, and predictable finance for ambitious climate action with priority for adaptation. The global financial architecture also needs a major overhaul. In a world where the climate is changing faster than ever, we cannot wait to overcome red tape, to prove bankability, to demonstrate viability. Accessibility must be improved, and assessment criteria must be revised. And finally, I'm delighted by the decision taken yesterday to operationalize the Loss and Damage Fund. I thank our host, the UAE, for leading the way and other countries following suit in making substantial pledges to the fund. I'm confident many more will follow suit. In our island nation, every coral, every grain of sand, every fish and every palm tree carry value. Their loss is a loss to our economy, for our country. We need habitable ecosystems to support our lives and livelihoods, to rebuild them from rapid and slow onset events that damage them. We hope the fund will be fit for purpose and easily accessible to those who need the most. Mr. President, responding to your call for greater mitigation ambition, my government aims to install renewable energy systems that can meet 33% of the country's electricity demand in the next 5 years. Currently, it stands at just 4%. To achieve that, we aim to raise at least $600 million. We could do that only with your support. Building resilience of our islands is a priority. As such, we pledge to embark on a 5 million tree project across the country. Mr. President, as a father, I have a responsibility to my children, to their future. As a leader, I have a responsibility to my people. And as a global citizen, I have a responsibility to my planet, as do all of you. Let us ensure that our deliberations and our actions lead to concrete outcomes that allows us to fulfill our responsibilities for people and for the planet, for our children and their children after them. Let us secure a brighter future for all of us. I thank you all. Thank you, Your Excellency. It's my pleasure to welcome His Excellency, Mr. Jakov Milatovic, President of Montenegro. Your Excellency, you have the floor. Ladies and gentlemen, distinguished delegates, I would first like to thank the United Arab Emirates and its leadership for an excellent organization of this COP28. Montenegro is actively pursuing climate change policy, both nationally and internationally, and efforts to
to introduce elements of sustainable policies into the national framework have been clearly evident in our country since the adoption of the Declaration on the Ecological State of Montenegro in 1991, as well as its integration into our constitution in 1992. With this work, Montenegro became the very first country in the world which was constitutionally recognized as ecological, with the task to transcend this idea into all national policies. To the vision and words from the letter of the esteemed President-designate for this COP28, I would like to emphasize Montenegro's progress in delivering this comprehensive agenda. First, on transforming the climate finance by setting the framework for a new deal on finance. In this regard, Montenegro is indeed the regional frontrunner when it comes to innovative mechanisms for funding sustainable development and climate change policies. By being the first country to establish an SDG acceleration fund, we did not only create an adequate financial mechanism, but a truly powerful vehicle to forge joint partnerships which represent a new generation of financing directed to speed up the fulfillment of SDG goals. The fund makes Montenegro among the biggest SDG donor states in comparison to its size. And the unique character of this fund is shown also through the institutional partnership with the private sector, where the latter is included in financing for the SDG goals, thus leveraging on the spending and the usage of the public funds. Second, on fast-tracking the energy transition and slashing emissions ahead of 2030. In this regard, Montenegro has, over the past years, been undertaking some bold actions to strengthen energy efficiency and optimize its energy mix. And large-scale energy efficiency programs have been launched, particularly through major investments in the energy efficiency of the public buildings. Also, the country has made a sizable step forward with regards to the development of the renewable energy production facilities, and in order to develop this sector even further, we are actively working on the improvement of the legislation, hoping to foster major investments in the renewable sector. And while achieving the climate neutrality goal, Montenegro is committed to fair and just transition. And as the just transition is about people, this leads me to a third goal, which is putting nature, people, lives and livelihoods at the heart of the climate action. Montenegro currently has 13% of its land to be protected. In 2021, our country declared the first marine protected area as well, which was followed by 2 more. And great efforts are being put in declaring new and enlarging the existing special protected areas in our coastal region. Ladies and gentlemen, in the light of all the environmental, energy and economic crises which the world is currently encountering and whose repetition is certain, we must not allow powerlessness to prevail. We should focus even more on long-term sustainable development. On this path, it is crucially important to bring together all relevant social actors, because only and only in this way we can pursue our joint sustainable future. And we must be aware that knowledge, I repeat, that knowledge represents the best bridge for building partnerships. Finally, ladies and gentlemen, in light of the growing need
to preserve our resources, perhaps the best advice is to find inspiration and solutions in them. So, returning to nature with a wise disposal of what it selflessly gives to us is the only way ahead. I thank you for your attention. Thank you, Your Excellency. It's my pleasure to welcome His Excellency, Mr. Joko Widodo, President of Indonesia. Your Excellency, you have the floor. Yang Mulia Syekh Muhammad bin Said Al Nahyan, yang mulia para pemimpin. Posisi Indonesia sudah jelas, membangun Indonesia yang resilient, prosperous, sustainable, and inclusive economy. Kami ingin bekerja keras mencapai net zero emission di tahun 2060 atau lebih awal, sekaligus menikmati pertumbuhan ekonomi yang tinggi, kemiskinan dan ketimpangan yang terus diturunkan secara signifikan, serta lapangan kerja yang terus tercipta. Saya yakin banyak negara berkembang mempunyai posisi yang sama dengan Indonesia. Tetapi agenda ini tidak bisa dilakukan oleh masing-masing negara. Perlu kerjasama yang kolaboratif dan inklusif berupa aksi-aksi nyata untuk menghasilkan karya-karya nyata. Itulah yang harus kita capai di COP28. Yang mulia, dengan segala keterbatasan, Indonesia terus menurunkan emisi karbon. Antara tahun 2020 tahun 2022, Indonesia berhasil menurunkan emisi karbon sebesar 42% dibandingkan dengan perencanaan business as usual tahun 2015. Kami juga bekerja keras untuk memperbaiki pengelolaan forest and other land use volume, serta mempercepat transisi energi menuju energi baru terbarukan. Dalam hal pengelolaan volume, Indonesia terus menjaga dan memperluas hutan mangrove, serta merehabilitasi hutan dan lahan. Deforestasi juga berhasil diturunkan pada titik terendah dalam 20 tahun terakhir. Pembangunan persemaian juga kita lakukan dalam skala besar dengan kapasitas total sekitar 75 juta bibit per tahun, juga sudah mulai efektif berproduksi. Dalam hal transisi energi, kami menempuh Indonesian Way of Just Energy Transition toward 2030, mempercepat pengembangan energi baru terbarukan serta menurunkan penggunaan batu bara. Pengembangan energi baru terbarukan terutama energi surya, air, angin, panas bumi dan arus laut, serta pengembangan biodiesel, bioetanol dan bioaftur juga semakin meluas. Saya baru saja meresmikan Cirata Floating Solar Power Plant terbesar di Asia Tenggara, menghasilkan 192 megawatt hasil kerjasama Indonesia dengan Uni Emirat Arab. Yang mulia, semua upaya tersebut membutuhkan pembiayaan yang besar. Negara-negara yang sedang berkembang tidak mungkin mampu melakukannya sendiri. Indonesia butuh investasi lebih dari 1 triliun US dollar untuk net zero emission 2060. Indonesia mengundang kolaborasi dari mitra bilateral, investasi swasta, dukungan filantropi, dan dukungan negara-negara sahabat. Kami juga telah mempunyai platform pembiayaan inovatif yang kredibel, bursa karbon, mekanisme transisi energi, sukuk dan obligasi hijau, pengelolaan dana lingkungan hidup dari research-based payment. Bank-bank pembangunan dunia, MDBs, harus meningkatkan kapasitas pendanaan transisi energi dengan bunga rendah. Target Paris Agreement dan net zero emission hanya bisa dicapai jika kita bisa menuntaskan masalah pendanaan transisi energi ini.
Dari situlah masalah dunia bisa diselesaikan. Terima kasih. Thank you, Excellency. It's my pleasure to welcome His Excellency, Mr. Mohamed Idris Deby, President of Chad. Your Excellency, you have the floor. Son Altesse Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan, Président des Émirats Arabes Unis, Excellences, Mesdames, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Monsieur le Secrétaire général des Nations Unies, Madame la Secrétaire exécutive de la Convention des cadres des Nations Unies sur la lutte contre le changement climatique, Monsieur le Président de la 28e conférence des parties de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre le changement climatique, distingués invités, Mesdames, Messieurs, qu'il me soit permis, au nom du Président de la transition du Tchad, le général Mohamed Idriss Déby, d'adresser à son Excellence, Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan, Président des Émirats Arabes Unis, à son estimé gouvernement et au peuple frère émirati, nos vives félicitations pour l'accueil chaleureux et la parfaite organisation de cette conférence sur le climat. Nos remerciements s'adressent également au secrétaire général des Nations Unies et à toute son équipe pour les efforts consentis pour l'organisation de ces rendez-vous planétaires. Excellences, Mesdames, Messieurs, distingués invités, c'est un euphémisme que de dire que le Tchad est victime du changement climatique. S'agissant justement de ce changement climatique et leurs conséquences, le Tchad se félicite de la décision historique de la COP27 de créer un fonds dédié pour compenser les préjudices enregistrés par les événements hydrométéorologiques. Le Tchad appelle à son opérationnalisation rapide avec un accès direct pour les pays vulnérables sur la base des dons et subventions. Par ailleurs, le Tchad demande l'appui à la mise en œuvre des systèmes d'alerte précoce et du système d'information climatique robuste afin de prendre des mesures appropriées et rapides pour protéger les vies, les moyens de subsistance et les infrastructures. Je profite également de cette occasion pour vous annoncer que le Tchad organisera en fin de l'année prochaine un sommet international sur la désertification intitulé Wind Desert Summit où tous les pays, institutions et organisations internationales seront conviés. Par ailleurs, le Tchad propose à la communauté internationale la création d'une nouvelle organisation mondiale des pays entièrement ou partiellement désertiques, car le monde renferme beaucoup d'écosystèmes désertiques éparpillés dans plusieurs pays. Cette organisation constituera une force nouvelle sur l'échiquier mondial. J'appelle toutes les parties à faire preuve du plus haut d'ambition lors de ce premier bilan de l'accord de Paris. Des actions concrètes doivent être décidées dans le domaine de l'atténuation, de l'adaptation et du soutien financier aux pays en développement. Aussi, je tiens à mettre en exergue que de COP à COP, nous en sommes maintenant à la 28e édition. Nos pays, malgré leurs modestes moyens, étaient de tous les rendez-vous à travers une participation constante aux diverses assises de cette conférence sur le climat. Cette participation coûteuse pour l'économie de nos pays s'est souvent soldée par des déclarations circonstancielles et des discours officiels qui n'ont eu ni un effet ni un impact sur la vie quotidienne de nos laborieuses populations, véritables et premières victimes du changement climatique. Il est donc plus que temps que les déclarations
les discours et surtout les engagements déjà pris et ce que nous prenons aujourd'hui au cours des présentes assises soient suivis d'actions concrètes et palpables sur le vécu de nos peuples qui attendent plus d'actions tangibles et de déclarations éloquentes. Pour terminer, je dirais que l'avenir de l'humanité est en jeu. Le temps presse et nous devons agir maintenant pour un développement durable, respectueux du droit des générations actuelles et futures à un environnement sain et résilient. Je vous remercie pour votre aimable attention. Thank you, Excellency. Your Excellencies, distinguished delegates, we have now come to the end of the national statements for today. The joint second meeting of Cop28, CMP 18, and CMA 5 is now suspended. Excellencies, dear colleagues, the conference will now hear a special message. 尊敬的阿联酋总统穆罕默德殿下，各位同事，很高兴作为中国国家主席习近平的特别代表出席世界气候行动峰会。首先，我谨荣幸地转达习近平主席对阿联酋举办世界气候峰会的良好祝愿。习近平主席对阿联酋作为 COP28 主席国，积极引领绿色低碳转型，大力推进全球气候治理表示高度赞赏，并预祝大会取得圆满成功。8年前，习近平主席与各国领导人一道，以最大政治决心和智慧达成巴黎协定，开启全球合作应对气候变化新征程。中国一直重信守诺，为全球气候治理做出重要贡献。我们大力推进绿色发展。2022年二氧化碳排放强度比2005年下降超过51%，新能源汽车产销量稳居全球第一，保有量超过1800万辆，占全世界1半以上。我们深入推进能源革命，非化石能源装机占比提高到50.9%，全面停止新建境外燃煤电厂，供应了全球50%的风电和80%的光伏设备。我们积极推进应对气候变化国际合作，安排应对气候变化南南合作专项资金超过12亿元人民币，支持广大发展中国家提升应对气候变化能力。各位同事，气候变化挑战面前，人类命运与共，各方应增强共同应对的决心和能力。我提3点建议：第一，践行多边主义，坚持联合国气候变化框架公约及其巴黎协定确定的目标和原则，加强团结合作，实现互利共赢。第二，加速绿色转型，积极提高可再生能源比例，推动传统能源清洁、低碳、高效利用，加快形成绿色低碳生产方式和生活方式。第三，强化落实行动，充分兑现已有承诺，特别是发达国家应切实加强对发展中国家的资金、技术、能力建设支持，以行动化愿景为现实。中国作为负责任的发展中大国，愿与各方一道，携手共建清洁美丽世界。谢谢大家。感谢中华人民共和国习近平主席特别代表、国务院副总理丁薛祥先生的精彩致辞。Excellencies, dear colleagues, I wish you a nice meeting, a nice evening. The high-level segment will resume tomorrow. Thank you.